Oh, you want me to present now? No. Vignesh? Later I'll just say next, then you move the next slide lah. Okay. We are live now. Alright. So good luck, everyone. Good luck, Vignesh. Thank you, Dr. Ross. Okay, guys, just keep in track in your Telegram lah. Apa-apa kita send dalam tu. Yes, Just good luck, everyone. Keep your Telegram on so we can send our message there. Yes. Hi, good afternoon. Assalamualaikum. Salam Malaysia. We are live streaming on YouTube channel and Facebook. Kita bersiaran secara langsung melalui YouTube dan Facebook. I am here today to bring you one of the project for teacher-led learning circle for formative assessment. And we are lucky today to have 8 presenters who will share with us their project and how they implemented formative assessment in the classroom. Saya Dr. Ros M akan menggunakan dua bahasa English and bahasa Melayu sepanjang sesi perkongsian pada hari ini. Untuk pengetahuan anda di luar sana, projek Teacher-Led Learning Circle for Formative Assessment di Malaysia ditaja sepenuhnya oleh Jacob Foundation. 30 orang guru telah dipilih untuk mewakili guru-guru di seluruh negara. Mereka menyertai program di peringkat antarabangsa di bawah Education International (EI) dan guru-guru ini dibimbing oleh 6 facilitator yang paling hebat dan di bawah seliaan kajian Associate Professor Dr. Zawati binti Hashim dari Universiti Malaya. So program ini turut dinaungi oleh NUTP. Sebelum kita sentuh what is formative assessment, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan Pengetua SMK Mazam Jaya dari Rompin yang merupakan salah seorang audiens dalam talian. Selamat datang Hajiah Nurhuda binti Kamaruddin. Beliau adalah insan yang menyokong sesi perkongsian ini disiarkan. Terima kasih juga kepada PPD Rompin sebagai organizer siaran ini. Berbalik kepada soalan, what is formative assessment? What you understand about formative assessment? Apakah yang anda faham mengenai formative assessment? Saya mohon penonton di luar sana untuk memberikan jawapan berdasarkan kepada kefahaman anda apakah formative assessment dengan menulis di ruangan chat di YouTube dan FB. So please write on the FB or YouTube chat box what is formative assessment. Penonton perlu menunggu ya sehingga ke akhir siaran kami kerana kami akan paparkan link bagi SPL KPM dan hadiah misri menunggu anda. Pertama, untuk penonton yang aktif menjawab soalan-soalan yang diberikan sepanjang siaran, dan yang kedua adalah hadiah disediakan untuk online quiz yang akan diberikan selepas sharing yang ke-8. So now we put on the stage all the presenters. Please welcome Vignesh Nair Dewaharan from Penang. Vignesh, hi. Hi everyone. Hi Kak Ros. Julia Lian from KL. Hello everyone. Laila, hi. Okay, now Laila Davil from Shalam. Hi everybody. Isnida Hayu Hashim from Kelantan. Hi. Noazura Yusof, representative from Terengganu. Okay, hi. Good evening. Kanan Tiagarajan from Kedah. Hadina Zulkifli from Terengganu. Hello everyone. And Jaya Lakshmini Murugia from KL. Okay, thank you everybody for willing to be here to project with Malaysian teachers. Thank you. Okay, Vignesh, please stay on the stage. The rest, please go to the backstage. Remain Kandan because Kandan will be sharing my slides. All right. So Vignesh, little bit about Vignesh. Let me introduce the first presenter. He is teaching at SK Sungai Batu Penang. I would like to say thank you
to Puan Hajar Rosita binti Mak Isa, the Headmistress of SK Sungai Batu, for supporting him in this program. And for your information, Vignesh presented his project on international webinar recently. Congratulations. He will share with us how he used digital storytelling as formative assessment tool. Are you ready, Vignesh? Kak Ros, please add Kannan. I think he went backstage. All right. Yes, Kak Ros, I'm ready. Okay, Kannan, once you start sharing, you can let me know. You're mute, Kannan. Okay. Is it accessible, Vignesh, your slide? No. Because I'm sharing a window here. Sementara menunggu presenter kita ya bersiap sedia, untuk penonton di luar sana, anda boleh menulis apa-apa persoalan ataupun keraguan atau juga pertanyaan di chat box YouTube dan Facebook ya. Vignesh, can you see the slide? I cannot see, Kannan. Kak Ros, how about you? Kak Boleh, Ros, are you able to see the slides? Okey, macam ni ya Vignesh ya. Boleh kita bagi pada Jaya dulu, Jaya? Sure. Okey. Ataupun Kanan dulu nak? Kanan dulu boleh? Boleh, Doktor. Alright, okey Kanan. Alright. Okay, let me share my screen. Alright. Let me introduce you Kanan. He is teaching at SJKT Ladang Dupin 7 Kedah. He will share about how to use Canva as formative assessment tool. So kita tonton sama-sama dan fikir bagaimana kita boleh aplikasi Canva dalam subjek kita sebagai alat penilaian. Penonton boleh berkongsi idea di chat box. Okay Kanan, are you ready? I'm ready. Is my Alright, slide the stage is yours Kanan. Doctor, I just want to confirm, is my slide is visible to the audience? No. I'm sharing the screen now, but I couldn't figure out what is the problem here. Can you share? I'm trying, Doctor. Okay, audience, could you please give us a few minutes for us to settle this problem?
All right, Kanan, we can see you. You Okay. can start now. Okay. So is my slide is visible, doctor, and the audience? Yes, yes. Very Okay, clear. Okay. Okay. Good day to everyone. Thank you, Dr. Rose, and my fellow colleagues for this opportunity for me to present about my project, which is empowering digital creators and how Canva has been utilized in formative assessment. Myself is Kanan Thiagarajan, and I'm teaching in SJKT Ladang Dublin 7, which is located in Kedah. Okay, let me move to the first slide. Okay. The first slide, before I begin, let me show you the consent form for publishing student information and pictures. This is a sample consent form that I have given to the students. And for today's agenda, the key topics that will be discussed in this presentation are project objective, implementation steps, traditional versus Canva teaching, formative assessment and feedback, legacy and sustainability, and benefits. Okay, you have to keep note that this research result based on current schools student enrollment, which is my school is very low volume student, and the pictures and videos are used after consent are taken. Okay, the impact of Canva on teaching and learning. Canva is a powerful tool that has changed how teachers teach and how students learn. It has provided people with access to education and access to different ways of communicating and working together. Okay, my slides are moving, just to ensure. Okay, the project objective of my project, which is empowering digital creators to equip students with digital literacy skill. Digital literacy encompasses various facets, including understanding digital platforms, practicing responsible online behavior, and utilizing digital tools for creative and educational purpose. To integrate technology into the curriculum in a meaningful way, incorporating digital tools and platforms such as Canva into educational activities and lessons to enhance the learning experience, to promote cross-curricular learning opportunities, which is creating educational experiences that transcend the boundaries of individual subjects. Traditional teaching and learning with Canva. As you know, traditional teaching, it includes physical learning materials and equipment like paper, pens, and chalkboard, whereas in Canva, there is an opportunity where you can access to wider education materials and information. For traditional teaching, limited access to education materials, as I said before, but if you look at Canva, it is more available channels and tools for communication as well as collaboration. Teaching and learning typically occurs in a person classroom setting for traditional, and for Canva, it enables a more personalized kind of learning for students. Okay. This is my implementation steps roadmap. So I've divided into 12 weeks, which is 3 months. Week 1 will be the introduction to Canva for education. Week 2, getting to know Canva. Week 3, digital citizenship and copyright. Week 4, creating simple designs. Week 5, advanced Canva features. Week 6, cross-curricular Canva project. Week 7, collaborative Canva project. And week 8, mid-project showcase. Week 9, visual storytelling. Week 10, advanced Canva projects. Week 11, presentation skills. And week 12 is the final showcase. Let me move on to the next slide. Okay, the important part, formative assessment. So that's why we are here today, formative assessment and feedback. Okay, I've divided into 3, which is ongoing assessment, rubrics and criteria, and mid and final project showcase. On ongoing assessment, formative assessment is conducted continuously throughout the project, not just at the end. This helps teachers gauge students' progress in real time. For example, teachers can assess students' understanding of digital design concepts as they create posters or infographics using Canva for education. The second will be rubrics and criteria, which must be very clear, are used to assess students' work.
These tools provide students with specific guidelines on what is expected, enabling them to self-assess and make improvements. Teachers provide feedback based on these rubrics, highlighting areas for improvement. The last formative assessment I've highlighted is mid and final project showcase. A mid-project showcase provides an opportunity for students to receive feedback from peers, teachers, and even parents or guardians. This external feedback enriches the learning experience. Moving on to the ongoing assessment in detail. Okay, as you can see, teacher-learner communication is based on WhatsApp. Assessment held every now and then to ensure students' understanding of Canva, even though it is beyond schooling time. Okay, as you can see, this student named Tirtha, this student able to perform using Canva features such as usage of tools in elements options, URL to QR code conversion, and relevant image searches. Okay, ongoing assessment based on students' work. As you can see, students able to create posters, greeting cards, book cover, worksheets for peers, and this promote peer coaching and collaborative learning in classroom. Okay, besides designing from scratch, Canva offers readily made template that 100% customizable to tailor students or peers' preferences. Moving on to the next slide. Ongoing assessment, as you can see, these are students' work, videos and food label, posters. Okay, there are some grammatical errors, and the grammatical errors are later corrected by the teacher. Moving on to the next slide. Ongoing assessment, again, students' work. Students often share their project progress or seek feedback from teachers through text images or files on WhatsApp. This helps teachers gauge individual and group progress. Next, rubrics and criteria, which serves as valuable feedback tools. Teachers can provide specific feedback on each criterion, highlighting areas of strengths and areas that need improvement. These feedbacks aids students in understanding where they can enhance their work. Okay, as you can see on your left side, I've created a rubric, example rubric, and I've divided into 5. Unsatisfactory for 1, the least, and the most is exceptional. As you can see, these are divided into 5 main criteria: visual appeal, message clarity, information accuracy, creativity and originality, use of Canva feature. Each criterion is assigned a point value, and the total points determine the overall assessment for the poster. For example, if it's a video, there is another rubric for a video. Okay, this progress of my students from week 1 to week 12. As you can see, week 12, there aren't many improvement because week 12 is still under the project haven't finished yet. Okay, as you can see, from week 1 towards to week 11, we can see the progress of student. This study is based on rubrics that I've created this data. Okay, moving on to the next one. Empowering digital learners mid-project showcase. Here are some example images that we carried out in school. The students are presenting their works to the classroom, to their peers. Okay. Student skills in empowering digital creators project as of September 2023. Okay, as you can see, digital design skills 40%, digital literacy skill 20%, presentation and collaboration skills 20% each. 40% of students excel in digital design skills, which they have developed through the project. 20% demonstrate strong digital literacy skill, showing competence in using digital tools. 20% showcase effective presentation skills honed during project activity. 20% display collaboration skill, indicating the ability to work effectively in a team. Okay, legacy and sustainability of the project.
Okay, the project's legacy is to ensure by integrating digital creativity into the school's curriculum. This involves embedding the principle and practices of digital creativity, as exemplified by the Empowering Digital Creators project using Canva into the ongoing educational framework of the school. Teachers receive training to continue implementing Canva for education effectively. The project guarantees that they are well prepared to guide students in using this digital tool for creative and educational purposes. The project becomes part of the school's institutional memory and culture. It leaves a lasting impact by shaping how the school approaches technology, creativity, and education. Moving on to the next slide. It's a quote. Technology is an effective tool that can make education more meaningful and engaging for teachers and students alike. Okay, what are the benefits of this project? Students gain digital literacy skills, creativity and innovation are fostered, cross-curricular learning is promoted, teachers integrate technology meaningfully, the school culture becomes more digitally oriented. Okay, that's another quote. We need technology in every classroom and in every student and teacher's hand because it is the pen and paper of our time and it is the lens through which we experience much of our world. The quote is by David Wardlick. Okay. Do you have any question? I hope you have learned something new. That's all from me now. Thank you. Okay, thank you, Kanan, and thank you to Puan Sumati, GB of SJKT Ladang Jubin 7 for supporting this program and for supporting Kanan too. Audience, if you have any question, you can write on the chat box, YouTube, and also FB chat box. We are waiting for your question. If you don't have any question, we will move to next presenter. I believe Vikesh would like to present next. Vignesh, yeah. Okay, let me Vignesh move. first. Vignesh, I put you on the stage, and the stage are yours. Okay, hi, good afternoon, everyone. Kannan, you'll be sharing for my slides here. Okay, sure. So Vignesh, can you see your slide now? Yes, sure. Okay, thank you, Dr. Rose and Kannan. Thank you, viewers, for spending your Saturdays with us. It's really an honor. So I hope what I'll be sharing here will be beneficial to all of you. So hi, everyone. I'm Vignesh here, currently teaching in SK Sungai Batu, Penang. Previously, I was teaching in Sabak Bernam, Selangor for about 7 years. Then I got my transfer and teaching in Penang now. So my project is actually focusing on how we can use digital storytelling as an effective formative assessment tool for teachers to assess and improve their pupils' speaking skills. Okay, next, Kandan. So I'll start off by explaining on the assessment practices and tools that I've used in my project. So there are three main strategies that I'm using. The first strategy is think, pair, share, where pupils collaborate with one another. And I'll be using an observation form to observe and assess my pupils as a whole or as a group. My second strategy is simulation. Now, this is where my pupils will be using a digital storytelling app called Toontastic 3D. You can download it in the Google Play Store. So the reason I'm using simulation is because my pupils tend to be passive during speaking lesson. I'm sure most English teachers face the similar challenge. So by creating a virtual environment, my pupils will be able to speak confidently and also comfortably. And I'll have a source of evidence for me to assess them. And my last strategy is analyzing pupils' work. This is where I'll be using a performance standard based on the CFR, which is our Pentaksiran Bilik Darjah, and also an oral English rating scale. Okay, teacher, if you look at this clearly, all of my strategy here provides effective feedbacks to my pupil. When you choose your strategy, there are two main things that you must bear in mind. Number one, it must be suitable for your learning environment and also your pupil. Number two, it must provide a comprehensive feedbacks to your pupil. So what do I mean by comprehensive feedback?
If you look at my 3 strategy, I'm providing 3 forms of feedbacks to my pupil. Number 1 is peer-to-peer feedback. Number 2 is self-feedback, which is self-assessment. And number 3 is teacher-to-pupil feedback. Now, let me explain in detail. For my first strategy, which is think, pair, share. Kanan, can you go back? Sorry. Okay, for my first strategy for think, pair, share, pupils will be co-constructing their understanding and knowledge together. And you will be there as a teacher to provide supervision and correcting them if they are wrong. If you look at the second strategy, simulation, based on their digital stories, pupils are able to self-reflect themselves. They can see for their own the mistakes that they are doing, which they were not aware of before the lesson. And lastly, you as an expert teacher will be providing feedback to pupils on how they can improve their pupil speaking skills. So not only you have to choose the correct strategy, you must make sure all of your strategy provides effective feedbacks to your pupils. As I mentioned before, 3 forms of feedbacks will provide pupils with sufficient feedback as a whole on how they can improve themselves. Okay, next, Kannan. Let me show you how do I carry out my FA practice in my classroom. Now, the first step whenever you carry out a strategy, you must first familiarize your pupils with every tools and assessment strategies that you're about to use. Number 2 is explaining the task correctly to your pupils. Let them get a better understanding on what they need to do. So once students are familiarized with the tools and the assessment strategy, this is a sample speaking task. You can get it from our year 6 textbook. So this is where pupils need to work in group, create a story about innovating a product. Okay, Kanan? So for step 2, this is the creating stage. Now this is where my pupils will work in group. They'll be using the digital storytelling app and they will create their digital stories. So this is where think, pair, share occurs. People will be helping one another. They'll be constructing their ideas and understanding together. Now, through peer discussion, you can not only assess pupils as a group, you'll be gaining some feedback on pupils' learning needs. Now, these are very important feedbacks for you to how can you improve your pupils. So let me give you an example. Next, and then. If you look at the sample remarks here, for my first group, all 4 pupils were able to interact actively, and I was able to see that pupils were confident that they can voice out their opinion. Whereas for my pupils in group 2, I can see that they require constant guidance and feedback from me, and it was a bit time consuming too. So all these sample remarks that you it can help you to assess your pupils as a whole. You can see which pupils are contributing, which people needs more guidance, and among all, you can also cater to different pupils' needs. So that is the most important part. So all these remarks can help you to improve pupil on different learning needs. Okay, Kanan? And my final stage is my analyzing stage. Now, this is where I'll be assessing pupil speaking skills based on their digital stories. I'll be using the performing standard and also the rating scale to provide effective feedback to them. Now, if you look at this closely, not only am I providing feedbacks to my pupil, they are also assessing themselves. Now, as I mentioned earlier, the reason I enjoy using digital stories is because they actually provide a video or a sense of a vivid understanding for pupils to see that how they can improve themselves. So by using digital story, you give them a better understanding instead of depending on their memory. So most speaking lesson, we see teachers will ask them, okay, murid-murid, kamu ingat tak apa yang kamu buat sebelum ni? So when you ask that, it doesn't provide enough or substantial evidence to them to see how they can improve themselves. So by using digital stories like this, it provides a vivid understanding and people can know what they should improve. So these are the self-assessment that pupils are doing. Okay, next, Kandan. So these are the sample feedback that I'm giving pupil based on the performance standard. This is where I'm giving feedbacks to my pupil. As you can see, I've rated the student band 4, where pupils are able to clearly speak by by providing relevant detail. However, I give her extra feedback saying that she has to be more confident and she need to use sentences instead of phrases. So if you look at the sample feedback here, it wasn't enough. It doesn't provide enough feedback on pupil speaking area or speaking aspects. Okay, Kannan? So that is why I've decided to use an oral rating scale. Now, this oral rating scale is an adapted version and it's suitable for elementary pupil. You can assess pupil of different speaking aspect based on their pronunciation, vocabulary, fluency, and more.
So if you look at one of the aspect, which is pronunciation, I rated the student for stating that I can understand her English even though there was some pronunciation problem. So this is where the digital story comes in. You play back the video, you tell your student which are the part that they were having problem, and you guide them on how they can improve it. So all these feedbacks, it acts as a tool itself, an indirect tool for pupils to develop and improve on their own speaking skill. Okay, Kannan? So usually after providing feedback, I will do a mini interview, an indirect survey asking pupils how do they feel about their lesson, how do they feel about using the tool. So these are all helpful for you as an educator to improve on your lesson. So as you can see, my pupils, they enjoy speaking with their friends. They are happy that they can speak, and Digital Story and me myself are giving them feedback to improve better. But teacher, every strategy we use must have some negative comment or feedback from your pupil. So as you can see, they said that their friends were not serious during recording, always playing, and their pupils, and some are having anxiety issue. They don't want people to look at their mistake. And finally, we always will have good students who feels that they can speak without using the app. So don't worry, teachers. Everything requires persistence and commitment. All this is good for you to improve on your strategy, improve on your lesson plan, and how you can make your assessment strategy feedback giving better. Now, remember all these, the main and the important aspect here is for your students to improve themselves. Okay, Kanan? So lastly, how did this project help me to develop good formative assessment practice in my classroom? There are 6 main points here. If you look at my assessment strategy, if you look at my feedback giving, number one, pupils are able to assess themselves. As I told you earlier, using digital story, using something visual, you giving them or you are providing them an opportunity for them to self-assess themselves. Number two, you can assess pupil based on your specific topic and perspective. So, for example, if you feel you want to assess this topic and you want to assess 2 pupils, for example, you can do it. So, number three, I'm using my own checklists and rubrics. I'm adapting them in order to provide meaningful feedbacks to my pupil. Next, I can cater or provide a learning experience for my passive learners. Not only I can encourage my student to use the language, I'm enhancing my own teaching repertoire. And lastly, I'm creating an environment where pupils can motivate and develop their own learning. So I hope that's all, everyone. I hope what I've spoken here has given beneficial input to you on how to assess your student, and most important, how to provide effective feedbacks to them. Okay, thank you. That's all. Thank you, Kandan. Thank you, Kak Rose. Okay, thank you. Saya ingatkan kembali ya, anda boleh menulis ruangan chat sekiranya ada pertanyaan atau keraguan atau sebagainya lah sekiranya nak bertanya kepada presenter. Berkaitan dengan digital storytelling, mungkin ramai yang beranggapan digital storytelling ni hanyalah milik ini subjek. No, sebenarnya digital storytelling ni boleh digunakan dalam PDPC subjek lain like science or math sebagai contoh. Yeah, stories can help students recall key maths concept, for example, and make the subject more relevant to them. So, bagaimana guru-guru menggunakan DST adalah atas creativity mengajar subjek masing-masing. As teachers, we need to be creative. Any question? And teachers, okay, Vignesh. There's one statement given by Krishna Veni. She said that students were very passive and must be prompted all the time. So how we overcome this type of problem, Vignesh? Okay, Teacher Kanmani, if you're using digital storytelling, first of all, if you don't feel like there are different types of digital storytelling that you can find on the web. So you can actually use different type of it. Coming back to how do I prompt my passive learners? Okay, passive learners need something fun. It needs something visual for them to speak. If you're just going to use the chalk and talk method, usually they'll be very passive. But so far in my class, any class, I'm catering weak learners and also passive learners and good learners. When I use a type of technology, anytime when you use something digital, tak kisahlah, walaupun PowerPoint pun, your student will your student will be active. You can actually activate active learning in your class just by using technology. But as usual, it takes time. Passive learners need a lot of time for them to involve themselves. And you must not put passive learners with good learners. That's another thing.
For example, if you have 4 pupils in a group, you cannot put 1 passive, 3 active. The passive will be a passenger, confirm. They will not contribute to your lesson. So what do I usually do is I will pair passive with passive. I won't be in group, it will be in pair. So tak nak passive student tu kena bercakap, dia kena contribute. So this is how I usually overcome this problem. I will not put the passive with the active student. Active will be with active, 1 passive with 1, you can put with 1 passive, 1 active, but usually I will do passive. So you have to contribute, you need to complete your task. So far, when I use digital stories, all my passive students are able to give their feedback. Because you're using app, you're using the digital story, they don't need to speak in front of their friends. So by using app, and you'll be surprised, teacher, when you use something technological, they are more keen to speak. Mereka nak cakap sebenarnya, tapi mereka just shy. They don't want to speak in front of teachers and friends. So I hope this feedback is helpful to you, Teacher Kanmani. Most important, it must be suitable for your student. That's all. Okay, back to you, Kak Ru. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Kanan. Okay, now I bring you on the stage Cikgu Nolaila binti Dolville from SK Section 13 Shah Alam. She will share about vocab road, the reading trail to vocabulary advancements. Are you ready? Okay. Okay, Kak Laila. Okay. Thanks, Dr. Rose. Okay, everybody, can you see my slides? Oh, very clear. All right, thank you. Assalamualaikum and good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank T3LFA Malaysia National's researcher, Associate Professor Dr. Zuwati Hashim. My heartiest thanks also goes to my group's facilitator, Dr. Rusmawati binti Abdul Majid, who supports and encourages us constantly. Thank you, Doc. Next, allow me to introduce myself. I am Nolaila binti Dolville. I am currently teaching in SK Session 13 Shah Alam, Selangor. My project for this formative assessment is called Vocab Road, the reading trail to vocabulary advancement. I'm doing this project for my year 5 pupils in the school. I started this project in July. It is an ongoing project because I'm confident this project will improve their vocabulary. I didn't give any permission form to the parents of my pupils for me to take their pictures during all the activities done. So you will see the pictures of my pupils blurred. Okay, these are the things that I would like to touch on during this presentation. Problems faced by pupils, about the project benefits and outcome, feedback from my colleagues. Okay. Firstly, here are the main problems faced by pupils in my class when learning English. First, limited vocabulary. Many pupils struggle with a limited English vocabulary due to low exposure to the language. Second, ineffective learning strategies. Weak English learners often lack effective study and learning strategies. Third, difficulty in comprehension. Understanding English language concepts can be challenging, especially when there's no real-world applications. Next, low confidence. Pupils with weak English skills may lack confidence in their abilities. Lastly, passive learning. Passive learning methods with minimum pupil participation often leave weak learners feeling uninvolved. Now that we have identified the problems faced by the pupils, how do we solve these problems? Teaching strategies need to be engaging and have interactive learning environment. Get immediate feedback and do ongoing assessment. Have real-world relevance and confidence building. So when carrying out my project, I make sure to implement these strategies.
Okay, now allow me to introduce my project, Vocab Road, the reading trail to vocabulary advancement. Why Vocab Road? This project focuses on encouraging pupils to read more in order to enhance their vocabulary and consequently improve their English proficiency. Vocab Road is carried out through 4 different teaching strategies, which are individual work, pair work, group work, and gallery walk. Next, I'll go over each of these strategies. For individual work, I carried out these 3 lessons with my pupils. The topics were wildlife and learning world. Okay, in the first lesson, pupils name the parts of the animals pasted on the whiteboard. A few pupils write the parts of the animals on the whiteboard, and third, pupils read the parts of the animals together. In the second lesson, pupils have to guess if the sentences about the animals shown are true or false. Then teacher gives feedback on pupils' answers. And in the third lesson, pupils answer a short quiz by teacher about the names of their subject teachers. Their friends show thumbs up for correct answers or thumbs down for wrong answers. Next is pair work or think, pair, and share. I found that my pupils' confidence increased with this type of activity. Maybe it's because they are comfortable with their partners. The most important thing when doing this activity is, as teachers, we need to partner them with someone with a higher proficiency than them. Constant monitoring from teachers are also a must in this activity. For the first lesson, pupils read the names of the animals on page 32 in the textbook. And number 2, they practice reading the names of the animals with their partner. Teacher walks around and checks on pupils. For lesson 2, okay, the second lesson, pupils write the 4 sentences in their exercise books. They exchange with their partner on the correct sentences about the animal shown, and pupils read with the sentences and practice with their partner. For the third lesson, each pupil is given a paper and write a few sentences about their school. They check each other's work by reading their friends' sentences. Teacher monitors pupils' progress with their partners. Let's move to the next activity, which is group work. In all the classes that I'm teaching, I make sure that I form the groups in the first month. By this time, I already identify the pupils with good proficiency in English. The appointed group leader is an excellent pupil in English. During this activity, we need to walk around to give input or to answer any questions by the group. Remember, teachers, control the pupils during this activity because it will be noisy. In the first lesson, teacher writes riddles of the animals on the whiteboard. In groups, pupils read the riddles. Group leaders are given pictures of parts of animals for them to name. Group members discuss with each other the names of the animals. Teacher goes around the class and discusses with the groups on the riddles and pictures given. In the second lesson, each group is given an animal with a few sentences that might be true or false. They correct the false sentences on the animals shown. Teacher walks around and gives feedback to each group. Each group presents their work and the other groups give feedback on their presentations. And in the third lesson, a questionnaire on page 42 is given to each group. Group leaders assign their members to complete the questionnaire. Pupils collaborate within their groups. Groups exchange and review each other's work. The teacher provides feedback on all group submissions. After doing the group work, I chose to do gallery walk with them.
Gallery walk is having all groups display their work from the activities done during group work. Then each group will walk around the class to view other groups' work and ask questions or give feedback. The group leaders stand in front of their work. They need to have a piece of paper to jot down any mistake done or feedback received. Something important to keep in mind is that it is not recommended to let the groups walk around without proper instructions from the teacher. After all the teaching strategies done by me, I had gathered the input on the benefits and outcomes on my pupils. There are improved vocabulary. Pupils experience significant growth in their English vocabulary as they engage in activities that introduce and reinforce new words related to animals and other topics. Next, collaborative learning. Vocab Road fosters peer interaction and collaboration through group activities and the gallery walk, encouraging pupils to communicate and learn from one another. Third is effective comprehension. Pupils develop better comprehension skills by associating words with visual representations and practicing their understanding through interactive activities. Fourth, confidence building. Success in various activities and positive feedback from peers and teachers boosts pupils' confidence and self-esteem, making them more confident English language learners. Last but not least, positive learning experience. Overall, pupils have a positive and enjoyable learning experience, fostering a lifelong love for language learning and improving their overall academic performance. Okay, now I want to share the benefits and outcomes to myself. First is improved teaching skills. This project has significantly improved my teaching skills. By implementing innovative and engaging teaching strategies, I have become more adept at creating dynamic and effective learning experiences for my pupils. Second is personal satisfaction. Witnessing the remarkable progress of my pupils throughout this project has been a tremendous source of personal satisfaction. The eagerness for learning, coupled with the improved vocabulary and reading skills, has made each day in the classroom more rewarding and fulfilling. Third, enhance motivation. Seeing my pupils' growth and their genuine excitement for learning has boosted my motivation and enthusiasm as an educator. Fourth, professional growth. Through this project, I have experienced substantial professional growth. It has allowed me to refine my teaching methods and explore innovative approaches to education. Finally, recognition and appreciation. Hearing great feedback from my colleagues makes me feel appreciated, reinforcing my commitment to pupils' advancement in reading. Overall, this project has helped me improve as a teacher. Okay. Next, I'm happy to share with all of you the result from this project. Before that, I would like to thank the media teacher, Puan Anita binti Zahari, for providing me with the Nilam data on this class for English. As you can see, there is an improvement on the Nilam scores by this class after all the lessons I had done with them. From this table, you can see the average total books read by each pupils increased from 8 in March to 30 in August. We can deduce that this project encouraged pupils to read more and also enhance their vocabulary. Without the help and support by the admins and colleagues, this project won't be possible. First of all, I would like to thank my headmaster, Tuan Haji Abdul Rashid bin Maisan, Guru Besar Cemerlang, for his continuous support and for allowing me to do my project in this school. I would also like to thank the Senior Assistant for Administration, Puan Azia binti Karim, for guiding me. I got two colleagues from my English panel, Datin Suziana binti Rahmat and Puan Aino Fatia binti Muhammad Noor, to help me in giving feedback on the lessons done. Their feedbacks are excellent control of pupils, good teaching style,
Pupils were paying full attention in class and good explanation and materials. Finally, I've come to the end of my presentation. Vocab Road, the reading trail to vocabulary advancement, is an effective and innovative way of improving pupils' vocabulary. Both pupils and I had a lot of fun. Please give it a try. Good luck, everyone. With that, thank you. Any questions? Thank you Kak Laila and Tuan Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan, Guru Besar Cemerlang, kerana memberi peluang kepada presenter untuk mengembangkan potensi di sekolah dengan menyokong beliau mengamalkan formative assessment dalam darjah. So next presenter is Puan Izni Dahayu binti Cik Hashim dari SK Dato' Hashim, Kelantan. Cikgu Izni Dah ni special dia sebab dia merupakan guru pendidikan khas dan beliau akan berkongsi bagaimana menjalankan formative assessment dalam bilik darjah untuk murid-murid berkeperluan khas ini. Kita panggil Cikgu Iznida ke atas pentas. Assalamualaikum. Nida, ready Nida? Kanan, are you ready? Yes, Doctor. So, can I present? Okay. Boleh dengar suara saya jelas? Your voice isn't clear, Nida. My voice tak clear. Boleh dengar? Yes. Sekarang boleh. Now here. Okay. Okay. Okay, sorry. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Hari ini saya akan berkongsi sedikit perkongsian mengenai formative assessment tapi untuk program pendidikan khas integrasi, iaitu saya namakan sebagai strategi Smile and Step. Boleh full screen? Memang dalam full screen, Dina. Oh, Okay. dah boleh. Untuk presenter punya view, boleh? Okay, basically nama saya Izni Dahayu binti Cik Hashim. Sekarang ni saya bertugas di SK Dato' Hashim, Kota Baru, Kelantan. Saya dah 16 tahun menjadi guru pendidikan khas dan saya merupakan salah seorang jurulatih utama kurikulum untuk pendidikan khas. Untuk pengetahuan semua guru-guru, saya dah berpengalaman mengajar di di 7 buah sekolah rendah dan pernah mengajar di SK, SJKT dan juga SJKC. Okey, saya nak berkongsi sikit mengenai formative assessment bagi murid pendidikan khas. Okey, kalau kita tengok bila kita nak implement pentafsiran formatif ni, memang kita akan menghadapi sedikit masalah lah sebab bila melibatkan murid yang kita panggil dia murid berkeperluan pendidikan khas ni, agak sukar untuk kita buat pentafsiran sebab dalam satu kelas memang kita mempunyai murid yang berkelainan keupayaan. Lepas tu kita faham dalam satu sesi pengajaran memang murid kita memang fokus dan fokus mereka agak rendah dan mudah terganggu. Dan antara masalah yang selalu dihadapi oleh guru-guru pendidikan khas juga sebab kita tidak boleh menjangka apa yang akan berlaku pada murid kita sebab ada juga murid kita yang menghadapi masalah tingkah laku dan juga mood swing.
Ada hari dia okey, ada hari dia tak okey. So macam memang susah untuk kita buat pentafsiran kepada murid tu. Tapi yang ni antara isu yang terbaru lah yang menjadi permasalahan untuk buat pentafsiran formatif ni untuk murid berkeperluan khas ni. Sebab jumlah murid kita memang sekarang ni rata-rata sekolah lebih daripada ratio yang sepatutnya. Sebab kebanyakannya kalau kita faham untuk murid berpendidikan berkeperluan khas ni satu kelas hanya 6.5 murid. Tapi yang berlaku sekarang satu kelas mencecah 10 ke 14 orang murid. Jadi bila murid terlalu ramai pun sukar juga untuk cikgu membuat pentafsiran formatif. Okey, ni antara permasalahan yang disebabkan oleh murid. Okey, kita pergi ke slide berikutnya. Daripada apa yang kajian yang saya telah buat, okey, untuk pentafsiran formatif ni juga wujud juga halangan atau kekangan disebabkan oleh faktor guru lah. Okey, kita faham sebab untuk pendidikan khas ni memang tak ada satu garis panduan pun cara macam mana kita nak mentafsir murid berkeperluan khas ni dalam pentafsiran formatif. Yang kedua, kalau kita tengok ramai juga guru yang menjadi guru pendidikan khas ni sebenarnya mereka bukan option pendidikan khas tapi dulu mengajar arus perdana converted kepada guru pendidikan khas. Jadi sikit sebanyak mereka kurang mahir untuk kaedah pengajaran yang sesuai kepada murid berpendidikan khas. Selain daripada beban tugas guru, jadual mengajar yang padat dan yang saya lihatlah sebenarnya penghalang utama kepada pentafsiran formatif ni sebenarnya guru kurang bersedia untuk masuk ke dalam bilik darjah. Itu antara isu sebenar kenapa sukar untuk menjalankan pentafsiran formatif kepada murid berkeperluan khas. Okay, next slide. Okey, saya nak terangkan sikit sebab untuk kita memahami pentafsiran formatif ni dia bukan sekadar kita di hujung waktu pengajaran tapi dia adalah satu proses bermula daripada bagaimana kita merancang PDPC dan apa yang kita patut buat semasa PDPC dan kita kena buat yang paling penting nombor 3 ni setiap kali lepas pengajaran kita perlu ada refleksi. Dan apa yang saya lihat masalah yang timbul apabila kita nak membuat pentafsiran formatif untuk murid berpendidikan khas ni memang kebanyakan guru memang menghadapi masalah daripada segi perancangan PDPC mereka dan juga semasa PDPC tu berlangsung. Kadang-kadang guru tidak bersedia untuk, kan kita tadi saya dah cakap antara masalah guru pendidikan khas ni ialah murid kita mood swing dia pun berubah, dia punya masalah tingkah laku dia pun boleh berubah tiba-tiba. Jadi disebabkan oleh itu guru-guru pendidikan khas ni memang perlu membuat sedikit modifikasi terhadap PDPC. Dan seterusnya refleksilah kita kena nilai balik pengajaran kita tu berkesan atau tidak untuk murid kita. Okey, saya nak terangkan kepada strategi yang saya namakan sebagai strategi SMILES dan juga STEP, yang mana kedua-dua strategi ni saya gunakan dalam untuk saya mengimplementasikan pentafsiran formatif kepada murid pendidikan khas. Okey, bagi perancangan PDPC, saya memang mengamalkan strategi SMILE yang mana strategi ni saya gunakan untuk merancang PDPC saya supaya PDPC saya tu nampak lebih sistematik dan pelaksanaan dia lebih berkesan. Okey, saya akan pergi satu persatu. Merujuk kepada akronim yang mana S tu ialah safety, sebab dalam kita nak merancang pembelajaran ataupun pengajaran di dalam bilik darjah, memang sebagai guru pendidikan khas kita perlu mengamalkan keselamatan. Sebab kita faham murid kita ni memang ada yang ada masalah kesihatan, ada yang ada masalah maksudnya dia kadang-kadang dia allergic kepada sesuatu dan sebagainya. Jadi memang kita kena ambil kira ruang kerja kita dan sebagainya dan kita kena menekankan aspek keselamatan. Sebagai contoh bila kita nak buat aktiviti menggunting, sebenarnya kalau murid kita yang menghadapi masalah tingkah laku, kita memang sukar untuk melakukan aktiviti ni. Tapi sekiranya kita mengamalkan keselamatan, kita sebenarnya boleh jalankan kemahiran tu dengan baik jugalah. Tapi yang penting yang kita kena tegaskan ataupun yang perlu kita utamakan ialah daripada segi keselamatan
murid kita. Okey, yang kedua, M ni merujuk kepada maximum participant. Okey, yang mana yang ni saya nak terangkan kepada guru-guru pendidikan khas lah. Apa yang dimaksudkan dengan maximum participant ni? Maximum participant ni maksudnya dalam apa-apa perancangan yang kita buat untuk murid pendidikan khas, kita tak boleh biarkan mereka menanti. Maksudnya kita hanya sediakan satu ABM sahaja. Sebaiknya untuk kita jalankan apa-apa aktiviti dalam bilik darjah, kita sepatutnya sediakan untuk semua dan melibatkan semua murid walaupun mereka berkefusian rendah. Sebab saya tengok dululah, saya cerita berdasarkan pengalaman saya sendiri. Waktu saya mengajar mula-mula dulu, saya pun macam akan memberi ruang kepada murid saya untuk menunggu tau. Maksudnya dia nak buat task ni, contoh macam nak menggunting, saya hanya sediakan satu gunting je. Lepas tu kena tunggu turn. Tapi sebenarnya konsep tu tak kena. Kita sepatutnya apa-apa pengajaran, apa-apa tools yang kita nak guna, kita kena sediakan untuk semua murid kita supaya kita nak penglibatan murid tu secara maksimum dan elakkan mereka menunggu terlalu lama. Yang tu yang saya nak tegaskan, yang dalam merancang kita kena menilai aktiviti kita tu perlu melibatkan semua murid kita. Okay, next. I iaitu inklusif. Untuk guru pendidikan khas, kita semua sedia maklum bahawa dalam satu kelas murid kita memang mempunyai kepelbagaian kefungsian. Tapi kita tidak boleh mengasingkan mereka yang berfungsian rendah. Apa yang saya buat, saya akan pastikan semua aktiviti yang saya jalankan semasa pengajaran tu, saya akan inklusifkan mereka tanpa kira tahap kefungsian mereka. Dan salah satu kaedah yang saya gunakan ialah buddy system. Buddy system ni saya akan susun murid saya secara pairing, yang mana murid berfungsian tinggi dia akan membantu murid dia yang berfungsian rendah. Sebab tu maksudnya walaupun kita jalankan satu aktiviti dalam bilik darjah, kita memang akan inklusifkan semua murid kita. Selain daripada kita tahulah saranan pun sekarang ni memang nak galakkan murid kita berinklusif dengan murid arus perdana. Tapi untuk peringkat awal sebenarnya kita perlu mengajar murid kita untuk inklusif dulu di dalam bilik darjah. Maksudnya murid yang berkefungsian tinggi, dia perlu bantu murid-murid yang berkefungsian rendah. Okey, itu daripada segi I. Okey, seterusnya. Yang ni L ni learning. Okey, learning ni maksudnya apa sahaja perancangan yang kita kena buat, perancangan tu mesti mengikut DSKP dan perlu menekankan elemen pembelajaran. Maksudnya saya berkongsilah sedikit sebab kadang-kadang cikgu memang suka buat satu projek, terutamanya cikgu pendidikan khas ni, sebab kita faham pembelajaran dia fleksibel, pembelajaran dia sebenarnya ikut kepada ikut apa kehendak murid kita kan. Tapi walaupun kita buat apa-apa aktiviti, kita kena pastikan bahawa kita tu masih mengikut DSKP dan kita mesti ada elemen pembelajaran. Kalau tengok kat sini saya sharing gambar kan. Maksudnya untuk pembelajaran sains pun saya memang buat eksperimen melibatkan semua pelajar, dan kalau kat bawah tu saya memang buat proses simulasi menampal stem. Saya memang bawa murid saya pergi ke pejabat pos. Pada mulanya memang guru besar pun tanya kenapa nak bawa pergi pejabat pos kan. Tapi sebenarnya saya menekankan elemen pembelajaran, yang mana murid saya pergi ke pejabat pos tu pada mulanya saya cerita sikit lah. Murid saya ni dia membuat kad hari ibu. Jadi saya memberi ruang kepada pelajar saya untuk belajar alamat rumah dia. Alamat tu diorang perlu tahu alamat, dan akhirnya kita ajar murid kita cara macam mana nak post surat tu. So sebab itulah bila saya bawa ke pejabat pos, boleh nampaklah murid saya belajar cara tampal stamp ni. Okay, so maksudnya saya dah ikut di SKP dan saya menekankan elemen pembelajaran untuk murid saya. Okay, next E. Okey, daripada segi yang ni saya kena tekankanlah kepada guru pendidikan khas. Apa-apa pembelajaran yang kita nak buat dalam bilik darjah, kita kena pastikan pembelajaran tu menyeronokkan, iaitu enjoyment. Okey, yang mana kalau bolehlah saya memang dalam setiap pembelajaran ataupun pengajaran yang kita nak buat dalam bilik darjah, memang kita kena cuba satu aktiviti yang baru yang disukai oleh MBPK.
Sebab yang ni saya dah sharing dengan saya dah berpengalaman mengajar di kebanyakan sekolah. Daripada observation saya, kadang-kadang guru pendidikan khas ni dia ada satu sikap lah yang dia buat aktiviti, tapi kadang-kadang aktiviti tu untuk keseronokan diri guru tau, bukannya satu aktiviti yang disukai pun oleh murid dia. Lepas tu saya sendiri pun sama, kadang-kadang saya pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi bila saya refleksi balik, saya kata tak boleh lah, sebenarnya kita kena tahu apa yang murid kita suka dan baru kita create satu aktiviti yang murid kita akan enjoy bila buat aktiviti tu. Dan tengok kalau dalam gambar ni memang sampai kita buat projek art, kita berkongsi, walaupun sebenarnya waktu tu saya mengajar di sekolah SJKC, tapi kami buat kolom. Sebagai salah satu kemahiran manipulatif kepada murid saya, hasilkan kolom. Dan akhirnya memang betul lah, aktiviti tu memang murid pun seronok, cikgu pun seronok. Jadi satu perkara yang menyeronokkan kepada semua pihak. Okay, next. Dan seterusnya dalam perancangan yang saya buat, saya memang menekankan sukses, yang mana saya akan pastikan semua aktiviti yang saya rancang tu berjaya dilakukan oleh murid kita dan murid tu perlu diraikan. Sebagai contoh, sebab dalam satu bilik darjah kita memang mempunyai murid yang berkeperluan tinggi dan murid yang berkeperluan rendah. Dan kadang-kadang kita sebagai cikgu kita terlupa tentang murid kita yang berkeperluan rendah ni. Kita hanya memberi perhatian kepada murid yang berkeperluan tinggi sehingga keraian orang kata kejayaan yang sedikit tu kita tak raikan. Tapi saya perasan lah sebenarnya walaupun walaupun hanya sedikit sahaja kemajuan murid tu, mereka sangat suka kalau kita raikan dan kita puji. Sebab bila mereka rasa diri diorang dipuji tu, memang diorang akan menunjukkan keyakinan diri yang semakin tinggi. Dan selepas daripada PDPC tu, next PDPC kita tu, memang murid tu akan berminat untuk involve dalam semua aktiviti yang kita lakukan di dalam bilik darjah. Sebab tu saya tekankan untuk perancangan, daripada segi perancangan, cikgu-cikgu pendidikan khas perlu amalkan strategi SMILE ni. Tadi SMILES tu, SMILES. Okay, yang ni untuk daripada segi perancangan. Okay, next. Saya nak masuk pula bila kita dah rancang. Okey, yang ni saya cuma sharing lah sebab kita kena yakin bahawa semua murid kita sebenarnya boleh belajar. Cuma dia bukan pada hari yang sama ataupun dengan cara yang sama. Maksudnya kita sebagai guru, kita memang kena kreatif. Sebab tu dalam perancangan kita kena amalkan SMILES ni. Okey, next, daripada saya nak sharing pula semasa PDPC. Okey, untuk PDPC, saya memang amalkan strategi step yang mana saya memang akan dia untuk melakukan penyesuaian terhadap PDPC saya mengikut tahap kemampuan MBPK di dalam kelas yang sama. Sebab kita macam yang ni saya nak sharing jugalah kepada mungkin ada guru-guru arus perdana. Sekarang ni kita tidak digalakkan untuk buat streaming kelas kan. Tapi masih ada lagi guru-guru yang menganggap streaming adalah satu langkah yang terbaik. Tapi sebenarnya bila saya study ataupun bila saya membaca, sebenarnya dan juga apabila saya mengajar di dalam bilik darjah, saya rasa sebenarnya apa yang kita perlu buat sebenarnya bukan streaming murid. Bila kita streaming murid, kita menyebabkan murid yang berada di kelas yang murid yang berada di kelas hadapan, mereka tidak berminat untuk berkawan dengan murid di belakang. Termasuklah juga murid berpendidikan khas ni. Sebab bila sekarang ni kita tahu pendidikan khas pun dia dah start ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan sehinggalah tahun 6. Tapi bila saya tengok, bila kita streamkan murid yang berkeperluan tinggi dalam satu bilik darjah, murid yang berkeperluan khas dalam satu bilik darjah, sebenarnya dia tidak memberi satu yang positif. Sebab bila murid tu berada di kelompok dia sahaja, kita kena tahu murid kita adalah observer. Dia melihat apa yang rakan dia buat. Dan salah satu kelemahan kita ialah bila kita asingkan murid yang dulunya tak pandai melompat, dia duduk dalam kelas yang kebanyakan murid dia melompat, akhirnya dia terikut.
sebab dia tak faham apa yang perlu dilakukan. Sebab tu apa yang saya buat dalam bilik darjah ataupun dalam sekolah saya pun, saya memang tidak mengamalkan streaming tu. Sebab kita perlu jadikan murid yang berpekeluhan tinggi ni sebagai kawan kepada murid yang berpekeluhan rendah supaya mereka boleh bantu satu sama lain. Yang tu yang saya ni nak kongsikan. Dalam kelas saya memang ada yang high function, ada yang low function. Jadi saya memang amalkan strategi step ni dalam membuat pengubahsuaian PDPC dalam bilik darjah lah. Macam mana saya buat pengubahsuaian. Okay, next. Yang pertama ialah daripada segi space. Sebab kita faham bila untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang melibatkan murid, memang dia melibatkan ruang. Dan sebab terutamanya untuk MBPK ni memang kita perlu mengajar subjek kemahiran manipulatif, kemahiran PJ, kemahiran hidup asas kemahiran hidup asas, semuanya mempunyai ruang dan kita tidak boleh meletakkan ruang yang sama untuk setiap murid kita. Sebagai contoh, dalam proses kita nak mengajar murid kita membaling bola kan, kita tak boleh letak maksudnya kalau kata goal lah, contoh goal untuk murid yang berkeperluan rendah tu kita perlu dekatkan sikit. Murid kita yang berkeperluan tinggi tu jauhkan sikit. Sebab kita kena bagi ruang yang sesuai supaya kedua-dua murid kita tu boleh mencapai sukses tadi. Yang saya dalam saya punya perancangan tadi kan saya menekankan elemen sukses kan. Jadi bila kedua-dua mereka boleh capai tahap yang sesuai dengan keupayaan mereka, so maksudnya saya mudah untuk saya membuat pentafsiran kepada murid saya. Itu daripada segi ruang. Kita kena pastikan ruang tu sesuai dengan keupayaan murid kita supaya dia tak berlaku frustrated. Sebab kadang-kadang bila kesalahan saya sebelum ni pun, contoh bila saya buat aktiviti kemahiran manipulatif kan, saya membuat kemahiran membaling pudi kacang kan, saya letak bakul tu satu baris yang sama tau. Tapi sebenarnya murid yang berpekeluhan rendah ni dia tak boleh nak baling pun masuk dalam bakul tu. Akhirnya dia frust dan dia tak nak buat dah lepas tu. Tapi bila saya refleksi balik, saya kata tak boleh. Sepatutnya saya kena dekatkan sikit. Bila saya dekatkan sikit, saya nampak progres murid tu dia boleh masuk dan dia happy. Bila dia happy, keyakinan diri bertambah dan lepas tu dia seronok nak buat lagi. Sebab tu jarak memang kita kena modify, setiap jarak murid kita adalah tidak sama. Okey, seterusnya. Daripada segi task ni saya rasa memang kebanyakan guru pendidikan memang dah amalkan dah, yang mana kita perlu ada penyesuaian tugasan kepada murid kita lah. Saya bagi contoh dalam aspek mengenal nombor. Sebab dalam sekolah saya kan saya kata tadi saya tak streaming kan. Jadi dalam kelas saya mungkin ada murid tu dia dah belajar sampai nombor 100, tapi ada murid yang dia hanya belajar nombor 10 dan mungkin ada yang ajar cuma star. Jadi walaupun saya nak mengajar aktiviti menambah, so saya akan sesuaikan setiap task tu mengikut tahap murid tu. Kalau dia dah dapat nombor 100, kita memang bagi tugasan dia nombor 100. Kalau dia nombor kita besar. So penyesuaian tu memang kita buat supaya setiap murid tu boleh melakukan aktiviti yang kita lakukan tu. Okey, tu daripada segi tugasan. Maksudnya tugasan pun tak sama yang kita bagi. Okey, next. Tadi ST, sekarang E. Dari segi equipment, saya salah ejen, minta maaf. Equipment. Okey, yang mana bila kita nak bahan bantu mengajar ataupun peralatan yang kita gunakan, yang ni saya nak kongsi sedikit lah, yang mana kita sepatutnya guna peralatan mengikut juga dia orang punya tahap kefungsian. Kadang-kadang peralatan tu perlu berbeza lah. Sebab kalau tengok dalam gambar ni sebenarnya subjek masakan. Sebab kalau perasan murid yang lelaki ni dia tak pandai lagi untuk guna pisau. Jadi saya gunakan alat penjagat. Yang pelajar perempuan ni dia dah boleh guna pisau. Jadi saya bagi guna pisau sebab waktu ni di SKP kita nak menerangkan mengenai fungsi peralatan, iaitu alatan memotong kan. Jadi kita sesuaikan mengikut tahap mereka. So kat contoh yang saya bagi kat sini ialah contoh memasukkan manik,
yang mana kalau kita tengok dalam kelas kita tu ada murid dia dah pandai masuk ke manik kan, mungkin dia perlukan manik yang lebih kecil, tapi kalau murid tu baru nak belajar ataupun dia masih tahap rendah, biasanya kita akan bagi manik yang lebih besar. Maksudnya setiap peralatan pun berbeza mengikut tahap keupayaan Helping murid them to tu. present their slide. Okay, next P. Okay, P, sorry. Slide 18. Oh, sorry. Sisi kanan. Okay. P iaitu people, yang mana setiap aktiviti yang kita rancang juga kita perlu modifikasikan mengikut bilangan murid tu. Sebab ada setengah aktiviti tu sesuai untuk dijalankan secara berkumpulan, ada juga yang sesuai untuk dijalankan secara individu, dan juga kita tengok juga ada setengah aktiviti tu sesuai kita susun mengikut tahap dia. Ada setengah aktiviti tu kita perlukan yang bantuan murid yang high function dengan low function dalam satu kumpulan. Jadi selalunya pembahagian berapa bilangan secara berkumpulan ke ni biasanya saya akan buat dalam task yang project based learning lah, pengajaran berdasarkan projek. Okey, kalau tengok kat dalam gambar pun memang kat sini saya dah buat differentiate lah. Ada yang kita kena ajar secara individu, ada yang kita kena pecahkan mengikut kumpulan. Okey, next seterusnya. Seterusnya ialah daripada segi kelajuan, speed. Okey, yang mana dalam setiap apa sahaja perancangan yang kita buat, semasa pengajaran, kita kena ambil kira kepantasan murid tu menyelesaikan tugasan. Okey, sebagai contoh, kalau murid tu menulis kan, kalau murid tu baru belajar untuk menulis, biasanya kita akan bagi bilangan perkataan yang lebih sedikit lah berbanding murid yang berfungsian tinggi, yang kita dah perlu mengajar mereka menulis dengan bilangan patah perkataan yang lebih banyak lah. Yang ni daripada phone kan mama pakai wifi. Hello? Kata apa? Hello? Cakap kat apa? Cakap kat apa? Nida? Hello Nida? I believe that Nida has connection problem. Kita tunggu sekejap ya. Kanan, how many more slides, Kanan? I think it's 19, altogether 27, 8 more slides. More slides, okay. Alright, boleh kita sebentar, Nida? Gantikan Nida sebentar, kita minta Nida sambung nanti selepas ini. So now, what is the slide now? 18? 19. 19, okay tak apa. Nanti ya Nida ya, kita sambung selepas Nida ya. Alright. Okay, kita sambung nanti. Kita sambung yang Nida punya nanti ada 8 more slides to go. While waiting for Nida, I would like to call Julia. Kita present Julia lah ya. Julia. Julia Lien. Are you ready, Julia? Okay, Julia. Okay, I'm presenting. Do Okay, I baik. need to upload, right? Alright. Okay, while waiting for Julia. Kita dah dengar perkongsian dalam 5-6 orang presenter ni. So I really appreciate if you can write on the chat box
apakah ciri-ciri formative assessment yang ada pada semua presenters setakat ini? What are the elements of FA that all our presenters have? Could you please write on the chat box? Okay, my slides are ready. All right. Okay, may I start now? Okay, good evening to everyone. This is my project. Saya akan menggunakan bahasa Melayu untuk menterjemahkan projek. Okay, jadi my project is on using phonemic awareness to assess student ability to read fluently. Projek saya ni saya lakukan dalam tahun 1 kerana apa yang saya lihat adalah kalau saya lihat dalam perkembangan murid tahun 1 pada saat ini, banyak murid yang tidak dapat membaca dengan confident kerana mereka tidak tahu, mereka agak lemah dalam phonemic phonemic awareness ini. Okay, jadi menyebabkan murid-murid saya mereka sangat reluctant untuk membaca dan mungkin kalau kita lihat di dalam kelas kita sendiri mungkin cikgu-cikgu boleh perasan ada murid yang tidak mahu membuka mulut pun untuk membaca. Oleh itu saya plan strategi ini untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam murid tahun 1. Jadi saya berfokuskan kepada phonemic awareness untuk menilai sama ada murid-murid itu dapat membaca lancar atau tidak. Jadi projek saya ini berlangsung selama 3 hingga 4 bulan. Jadi saya adakan aktiviti ini selama 2 kali 1 minggu. Okay, pada proses akan mengambil masa selama 5 hingga 10 minit iaitu 2 kali seminggu untuk mengajar bunyi huruf. Okay, kalau ikutkan dahulu apabila kita semasa saya baca, saya diajar untuk membunyikan nama huruf itu terlebih dahulu. Contohnya kita akan sangat familiar bila kita diajar CH. Jadi apa yang saya dapati bukan saya katakan cara ini tidak betul. Setelah mengajar selama 8 tahun, kalau kita ingat dulu kita menggunakan instrumen Linus, saringan membaca, saya dapati bahawa ada murid yang membaca B-EBA, CH menjadi baju dan ataupun CIG, LILI jadi benda lain. Jadi itu adalah masalah-masalah yang saya hadapi apabila saya mengajar murid membaca kaedah seperti itu. Oleh itu apabila saya terfikir dan juga membuat sedikit research melalui online, saya mendapati bahawa untuk mengadunkan bunyi huruf ini lebih berkesan berbanding daripada kita mengajar bunyi huruf itu terlebih dahulu. Okay, jadi pada awal on the early stage, saya akan masa untuk mengajar murid-murid untuk bunyikan huruf-huruf ini terlebih dahulu. Okay, contohnya kalau A kita tak panggil A, kita panggil A. Kalau I kita tak panggil I, kita panggil E dan sebagainya. Jadi selepas daripada itu barulah saya mengajar murid untuk mengadunkan bunyi-bunyi huruf ini menjadi suku kata. Okey. Jadi dalam proses pertengahan, selepas saya mengajar untuk mengadunkan bunyi huruf-huruf ini,
saya dapati bahawa murid-murid saya sudah dapat menggunakan teknik ini untuk mengenal pasti, okey, mengenal pasti suku kata suku tertentu. Contohnya suku kata KV dan juga suku kata KVK dengan lebih mudah berbanding sebelum ini. Okey. Dan pada akhir proses ini barulah dapat melihat bahawa murid boleh membaca perkataan yang mempunyai suku kata KV ataupun KVK ataupun KV campur KV dengan lebih mudah. Kalau kita lihat dalam gambar-gambar ini, sebenarnya murid ini sedang membaca perkataan-perkataan yang ada di papan tulis ini dengan lebih mudah berbanding sebelum. Okey, jadi pada masa ini juga proses untuk menilai murid itu, menilai effectiveness of the strategy yang saya gunakan itu, dan saya akan juga membuat untuk membuat improvement plan. Okey, jadi untuk saya menilai murid di dalam kelas, saya menggunakan dua strategi. Dua strategi pertama iaitu class poll. Ini adalah salah satu cara bagaimana murid boleh menggunakan rakan sebaya untuk menilai mereka membaca di dalam kelas. Okey, jadi saya juga menggunakan reading room dan juga class poll ini bersama. Okey, kerana kalau kita menggunakan polls ini, contohnya kan kita nak murid menilaikan mereka, kalau kita mempunyai rubrik ini, murid tidak tahu bagaimana menilai. Dan mereka tidak tahu dia yang kita nak nilai untuk rakan mereka. Jadi saya sebagai guru, saya menyediakan rubrik yang paling senang untuk murid tahun 1 fahami, dan juga mereka itu membaca ayat yang panjang sebagai kriteria rubrik membaca tersebut. Okey, strategi yang kedua ialah exit ticket. Okey, exit ticket ini sangat berkesan digunakan untuk menilai kendiri, untuk menilai diri sendiri, untuk melihat sehingga mana tahap murid itu sendiri dalam kemahiran membaca. Jadi untuk exit ticket, saya selalu menggunakan word checklist. Saya akan sediakan checklist perkataan yang saya ajar pada hari yang saya mengajar tersebut. Murid akan menilai diri sama ada mereka dapat membaca perkataan atau tidak. Dan pastinya akan ada timbul isu bahawa murid akan menang ke hati. Tetapi di situlah peranan sebagai guru, kita perlu memberitahu murid, dan kita melihat murid itu, kita tahu level murid kita sendiri. Jadi kita buat reconfirmation, maksudnya kita confirm semula sama ada murid itu benar-benar boleh membaca yang tanda. Nanti saya akan tunjukkan contoh yang saya gunakan di dalam kelas. Okey. Untuk rubrik yang saya nyatakan tadi, ini adalah kriteria yang saya terapkan kepada murid saya. Jadi kalau di sini saya menggunakan perkataan paling minimal, okey, paling minimum, agar murid-murid dapat faham dan memaparkan di dalam kelas. Saya juga akan menjelaskan rubrik ini, setiap daripada kategori yang ada dalam rubrik ini kepada murid. Namun saya percaya dengan bantuan gambar, gambar-gambar dalam rubrik ini, murid tahu, dapat lebih jelas bagaimana mereka boleh feedback ataupun memberi penilaian kepada rakan mereka apabila mereka melakukan aktiviti-aktiviti macam ini. Okey, jadi rubrik tadi saya akan menggunakannya di dalam kelas bersama-sama dengan kelas poll. Kelas poll ini adalah kita mau menilai
kita mahu murid sendiri, rakan-rakan murid sendiri akan menilai pembacaan rakan-rakan mereka. Okey. Jadi contohnya yang ada bintang ini, saya akan menggunakan whiteboard yang ada di dalam kelas untuk meminta murid untuk melukiskan berapa bintang yang mereka ingin berikan kepada kawan mereka berdasarkan rubrik yang telah dinyatakan tadi. Dan ada juga kadang-kalanya kalau saya tidak memaparkan rubrik yang saya nyatakan tadi, saya akan mungkin kadang-kadang saya akan ad hoc. Saya akan melukisnya di atas papan tulis dan meminta murid untuk memberikan penilaian mereka berdasarkan rubrik yang saya nyatakan di dalam papan tulis. Contohnya yang ada pada nombor 2, gambar nombor 2 itu. Gambar nombor 2 itu adalah contoh rubrik ad hoc kalau saya tidak menggunakan rubrik yang sebelumnya. Tetapi konsepnya tetap sama, iaitu murid memberi penilaian ataupun memberi, maksudnya mengundi berapa nilai yang mereka mahu berikan kepada rakan mereka. Baik, seterusnya, ini adalah exit ticket. Okay, exit ticket seperti yang saya katakan tadi kerana ini adalah menilai kemahiran membaca. Oleh itu, saya perlu menyediakan word list. Kalau saya memberikan kertas yang kosong untuk mereka menulis perkataan yang mereka dapat baca pada hari itu, dia akan tidak selari dengan kemahiran yang ingin saya nilai. Contohnya seperti yang kita lihat di sebelah kiri slide saya, anda guru-guru semua boleh melihat mereka menggunakan senarai perkataan ini untuk menilai perkataan-perkataan yang mereka boleh baca pada hari itu. Okey, baris yang pertama itu adalah saya membuat penilaian ini berdasarkan minggu yang terakhir daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. Oleh itu, perkataannya lebih banyak dan juga perkataannya adalah bercampur. Jadi dia bukan hanya tergantung pada perkataan yang saya ajarkan pada hari itu, saya juga menambah perkataan-perkataan yang pernah mereka belajar sebelum ini. Jadi untuk baris yang kedua itu kita boleh melihat bahawa ini adalah exit ticket yang saya telah ubah suai setelah saya menggunakan exit ticket yang di atas. Saya dapati bahawa exit ticket yang di atas itu murid agak sukar untuk menanda kerana mereka tidak tahu menanda di mana ataupun mereka tidak tahu bagaimana mereka nak menulis berapa yang mereka dapat dan sebagainya. Jadi selepas beberapa kali mencuba exit ticket yang baharu, saya telah menggunakan exit ticket yang kedua, yang pada barisan yang kedua itu, saya dapati bahawa exit ticket yang seperti ini adalah lebih mudah untuk digunakan di dalam kelas, terutamanya tahun 1. Kerana mungkin cara seperti ini murid-murid dapat hanya menanda betul atau salah tanpa memikir banyak, ataupun juga murid lebih faham dengan cara ini. Seperti yang saya katakan tadi, mesti akan ada timbul isu bahawa murid akan tanda sebarangan ataupun murid akan hanya sekadar menanda dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oleh itu, seperti yang kamu lihat, cikgu-cikgu lihat di gambar sebelah kanan, saya akan pergi ke setiap meja untuk memantau dan memberi bimbingan kepada murid. Dan juga dalam masa yang sama, saya akan membuat penilaian secara ad hoc ataupun untuk membuat recheck untuk tanda-tanda yang murid telah lakukan. Sama ada yang perkataan yang ditandakannya itu adalah betul ataupun benar, dia dapat membacanya atau tidak. Ataupun perkataan-perkataan itu mungkin dia boleh baca sedikit
tetapi dia perlukan bimbingan. Dan dari situ jugalah saya dapat membuat penilaian bahawa yang mana murid yang saya lebih perlu untuk fokuskan pada kelas yang seterusnya. Okey, jadi untuk seterusnya adalah borang penilaian guru. Ini adalah selepas saya membuat aktiviti formative assessment di dalam kelas, saya juga akan membuat teachers feedback, iaitu apabila saya menggunakan masa terluang semasa murid-murid sedang membuat kerja rumah, saya akan menggunakan beberapa bahan yang saya sediakan. Sebenarnya saya menggunakan bahan iaitu pantas membaca. Saya menggunakan bahan ini untuk sebagai penilaian saya, sebagai instrumen saya untuk menilai sama ada murid dapat membaca perkataan-perkataan, kerana buku pantas membaca ini mempunyai susunan yang agak baik untuk murid belajar membaca dari awal sehingga mereka dapat membaca ayat dan frasa, ayat dan perenggan. Jadi kalau kita lihat di sini, saya telah membuat 4 kategori untuk penilaian. Yang pertama adalah saya menggunakan kriteria iaitu bantuan membaca. Adakah murid ini perlu untuk dibantu ataupun agak perlu ataupun tidak perlu langsung. Okey, jadi dari segi dari cara murid itu membaca, kita boleh melihat sama ada dia perlu dibantu ataupun dia agak perlu dibantu ataupun dia langsung tidak perlu dibantu untuk membaca. Dan kriteria yang kedua adalah kelancaran membaca. Jadi dari situ juga saya boleh menilai sama ada murid itu dapat membaca dengan lancar atau tidak, dan seterusnya barulah saya akan memberi pencapaian kepada murid ini sama ada murid ini adalah lemah, sederhana, baik ataupun cemerlang. Dan akhir sekali barulah saya akan membuat keputusan sama ada murid ini perlu intervensi yang lain ataupun intervensi yang selanjutnya atau tidak. Jadi kalau kita lihat dari sini, murid yang pertama ini adalah murid yang agak lemah dan murid ini saya telah adakan intervensi selama sebulan. Jadi ini adalah pada awal intervensi, jadi murid ini memang sangat perlu dibantu untuk membaca, dan pada akhir daripada penilaian saya ini, saya dapati murid ini belum dapat mengadunkan bunyi huruf untuk membina suku kata. Okay, jadi murid ini telah dihantar ke kelas pemulihan dan juga saya berkolaborasi dengan guru pemulihan untuk membantu murid inilah. Dan yang sebelah kanan anda adalah murid yang sangat cemerlang. Saya dapat menilai bahawa murid ini adalah murid yang boleh membaca dengan sendiri, dia dapat membaca dengan lancar dan dia adalah murid yang cemerlang. Jadi saya membuat keputusan bahawa dia tidak perlu intervensi yang selanjutnya daripada saya. Okey, jadi apakah kebaikan formative assessment ini di dalam kelas? Okay, kalau dari segi murid, sebenarnya murid berpeluang untuk belajar sendiri ataupun belajar dengan rakan sebaya jika kita mengadakan formative assessment ini. Sebenarnya formative assessment ini kita boleh membuat formative assessment melalui aktiviti yang kita jalankan. Dari situ kita boleh melihat sama ada murid dapat menjalankan aktiviti ini atau tidak, ataupun kemahiran yang kita ingin sampaikan itu dapat dilakukan melalui aktiviti yang kita jalankan atau tidak. Okey, jadi dari situlah murid dapat belajar sendiri ataupun mendapat belajar bersama dengan rakan sebaya selain daripada diberi semuanya input daripada guru. Seterusnya, rubrik yang guru konstruk juga sebenarnya sangat membantu kepada murid untuk memberi mereka idea di mana tahap mereka pada masa itu. Okey, dan dari situ jugalah mereka dapat melihat progres mereka setiap minggu
dan mereka dapat menggunakan rubrik ini untuk meningkatkan keupayaan mereka dalam sesuatu kemahiran. Dan akhir sekali adalah apabila cikgu ataupun guru memberi penilaian ataupun feedback kepada murid, sebenarnya murid mereka rasa dihargai, mereka rasa guru dapat melihat mereka, mereka juga dapat merasakan bahawa guru itu mengambil berat tentang mereka. Jadi oleh itu mereka mempunyai semangat untuk meningkatkan keputusan mereka ataupun meningkatkan pencapaian mereka dari masa ke semasa. Dari bahagian guru pula, sebenarnya apabila kita dapat melihat murid kita dapat melakukan aktiviti yang kita jalankan ataupun aktiviti yang kita rancang, kita dapat melihat murid mencapai kemahiran yang kita ajarkan, itu akan menjadi satu kepuasan kepada guru sebenarnya. Kita akan dapat, kita melihat hari ini aktiviti saya sangat berjaya. Aktiviti yang saya jalankan kepada murid sangat berjaya kerana murid semua dapat menguasai. Dan kita juga apabila kita melihat kegembiraan semasa menjalani aktiviti itu, sebenarnya dia dapat meningkatkan semangat kita untuk mengajar setiap hari. Yang seterusnya, cikgu juga dapat mengenal pasti murid-murid yang memerlukan intervensi ataupun memerlukan pertolongan, sama ada pertolongan jangka pendek ataupun jangka panjang dengan lebih cepat. Kerana kalau kita mengajar hanya menggunakan cara yang tradisional, iaitu guru memberi input, murid memberi jawapan, kita tidak tahu siapa yang akan memberi jawapan. Kita tidak tahu sama ada murid itu benar-benar mempunyai jawapan yang betul terhadap soalan-soalan yang kita ajukan kepada murid. Dan akhir sekali, sebenarnya formative assessment ini sangat berguna di dalam kelas kerana kerana formative assessment ini sebenarnya memberi peluang kepada guru membina satu persekitaran kelas yang bermakna melalui kerjasama antara murid, kerjasama antara guru dan juga perkongsian antara guru, murid dan sebagainya, dan juga refleksi diri dalam murid itu sendiri. Jadi saya secara peribadi saya dapat melihat bahawa apabila saya menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menggunakan formative assessment ini, saya dapat melihat bahawa murid-murid saya lebih aktif di dalam kelas. Mereka lebih mahu untuk belajar. Selain daripada itu, murid-murid juga lebih teruja apabila untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di dalam kelas. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang kekangan. Sebenarnya memang kita ingin mengadakan formative assessment ini di dalam kelas, pastinya ada kekangan-kekangannya tertentu. Kadang-kadang formative assessment ini kita terlalu taksub untuk menggunakan banyak kaedah, tapi sebenarnya apabila kita menggunakan satu atau dua formative assessment yang konsisten di dalam kelas, ia dapat membantu sebenarnya untuk guru-guru merancang pengajaran yang lebih bermakna di dalam kelas. Kekangan yang kedua ialah sememangnya kita tahu bahawa di sekolah memang kita mempunyai komitmen yang banyak selain daripada aktiviti-aktiviti sekolah, aktiviti-aktiviti luar dan sebagainya. Tetapi pada pendapat saya ataupun dari pengalaman yang saya lalui, sebenarnya jika kita tidak terlalu merancang sesuatu yang kompleks, memang sememangnya formative assessment ini pada awalnya sememangnya agak sukar kerana mungkin kita masih berfikir bagaimana kita harus membuat feedback form, contohnya bagaimana kita ingin menjalankan aktiviti itu, sesuatu aktiviti contohnya, ataupun mungkin dalam kelas itu disiplin murid agak tidak terkawal apabila mereka teruja
dengan aktiviti-aktiviti baru, itu sebenarnya memang tidak dinafikan memang adalah salah satu masalah yang saya sendiri hadapi pada awal projek saya ini ataupun pada awal peringkat awal. Tetapi setelah murid sudah seperti yang Cikgu Vignesh katakan tadi, fasa familiarization, sebenarnya murid sudah tahu apa yang akan kita lakukan, murid sudah biasa dengan apa yang kita lakukan. Jadi aktiviti yang kita jalankan itu akan lebih lancar dan aktiviti yang kita jalankan itu akan lebih berjaya. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Right, thank you, Julia Len from SJKT South Kuala Lumpur. So while waiting for Iznida to continue her sharing, let me read some of your comments on what is formative assessment. Intan 1043 said, formative assessment is an ongoing assessment either for learning, of learning, for learning, or as learning. It is a feedback tool for both kids and the teacher, and also for reflecting the lesson. Logambigai said ongoing assessment, which you can do anytime during a lesson in class or online. Kanmani said the same thing, ongoing assessment. Syuhada Nur said formative assessment is an ongoing assessment. What else? Okay. Hari Malam said formative assessment is conducted at the end of a lesson to check the pupil's understanding. It can be used to identify and rectify pupils' weakness on a particular lesson. Right. I will respond about what is actually formative assessment later. And Iznida, are you ready to continue your slides? Nida, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, you may start now. Julia Lian, could you please stop sharing? Right. You may continue. Okey, saya sambung tadi tentang kepantasan menyelesaikan tugasan ni, sebab macam saya dah terangkan tadi, dalam setiap pengajaran kita kepada murid berpendidikan khas ni, memang kita perlu membuat sedikit modifikasi bergantung kepada keupayaan murid tu lah. Dan salah satu yang kita perlu modifikasikan ialah bergantung kepada kepantasan murid kita menyelesaikan tugasan. Tadi saya dah terangkan mengenai contoh kalau murid tu berkefungsian tinggi, kita akan bagi bilangan patah perkataan yang lebih banyak. Sama juga untuk subjek kemahiran manipulatif, PJ dan sebagainya pun sama juga. Kalau murid tu berkefungsian rendah, biasanya kita akan bagi task yang lebih mudah dan tugasan yang lebih sedikit berbanding murid yang berkefungsian tinggi dan yang berjaya menyiapkan tugasan dia dalam tempoh masa yang cepat. Okey, itu daripada segi semasa pengajaran saya memang mengamalkan steps ni sebab dia guideline lah kepada saya untuk saya melakukan modifikasi dalam pembelajaran di dalam bilik darjah. Okey, next. Tadi kita dah cerita bab bab perancangan. Saya amalkan SMART.
dalam pembelajaran saya amalkan steps. So sekarang yang ketiga dalam formatif, macam mana saya implementkan formative assessment ni kepada murid berkeperluan pendidikan khas, yang saya juga buat refleksi lah, yang mana sekali proses pengajaran tu saya lakukan dalam bilik darjah, memang saya akan menilai balik pada hari itu macam mana PDPC saya, murid saya aktif ke ataupun murid saya pasif je hari itu. Aktif dengan pasif ni maksudnya selalunya murid murid pendidikan khas ni biasanya mereka akan menunjukkan reaction di dalam kelas tu. Dia mungkin setengah murid tu dia tak boleh bagi tahu, sebab kalau kita murid di arus perdana kita boleh tanya, okey hari ni kita belajar apa. Tapi untuk murid berpendidikan khas ni selalunya dia tak akan bagi tahu kita apa benda dia dah dapat. Mungkin ada yang boleh, tapi kebanyakannya mereka hanya boleh memberitahu kepada kita melalui non-verbal action. Sebagai contoh, di dalam PDPC yang kita buat tu mereka aktif atau pasif. Ataupun bila kita test beberapa test tu, mereka akan memberi feedback yang menunjukkan sama ada mereka faham atau tidak. Itu biasanya refleksi yang boleh dijalankan oleh guru pendidikan khas lah, semasa untuk membuat refleksi terhadap PDPC yang dijalankan dalam bilik darjah lah. Dan biasanya kalau murid saya pasif, memang saya akan tengok balik kat mana kelemahan atau kekurangan yang saya perlu perbaiki dalam kelas yang akan datang. Sebab tadi kan saya dah kata mungkin murid kita pada hari tu mood swing dia baik, bukan sebab PDPC kita tu tak berapa bagus, tapi mood swing dia tu berubah. Jadi sikit sebanyak dia akan memberi efek juga kepada kepada pembelajaran mereka pada hari itu. Okey, itu daripada segi refleksi. Saya nak share juga dengan guru pendidikan khas tips macam mana saya menyusun saya punya PDPC tu. Next. Okey, ini sedikit kata-kata lah. Kalau murid kita tu tak berjaya ikut apa yang kita nak ajar mereka, mungkin kita sepatutnya mengajar macam mana cara dia belajar. Yang ni pun antara kata-kata yang selalulah menyebabkan saya tertarik dengan refleksi tu, sebab sepatutnya memang betul lah. Kita sebagai guru, kita sepatutnya mengajar macam mana diorang nak belajar tu. Bukan macam mana apa yang kita nak ajar sebenarnya. Okay, next tips macam mana saya buat RPH. Okay, dalam setiap pembelajaran saya memang amalkan 5 perkara penting ni lah yang saya akan buat. Yang pertama, saya memang akan terangkan lah apa dia objektif pembelajaran tu. Sebab kadang-kadang bila guru pendidikan khas ni dia selalu kata lah buat apa kita nak terangkan objektif pembelajaran, sebab murid kita bukan faham pun. Tapi sebenarnya daripada bila saya dah implementkan, sebenarnya kita perlu share juga objektif pembelajaran, sebab supaya murid kita tahu sebenarnya hari tu dia nak belajar apa, dan dia dah boleh set dekat dia punya mind, minda dia dah boleh set dekat mind dia yang dia akan belajar perkara tu. Sebagai contoh, kalau kita nak ajar murid mengenai larian contohnya, kalau kita cikgu PJ untuk murid pendidikan khas kan, kita dah memang kena bagi tahu dia hari ni kita nak belajar larian. Sebab murid kalau kita tak mention objektif kita pada hari tu, kadang-kadang dia masih lagi tak tahu hari ni dia belajar larian ke berjalan. Sebab murid kita kena tahu yang hari tu semua perbuatan dia ataupun semua aktiviti yang buat adalah larian. Sebab tu saya suka terangkan objektif pembelajaran setiap kali saya mula pembelajaran, supaya murid saya dah set dah apa yang sebenarnya dia nak belajar. So itu yang pertama yang saya buat dalam sesi introduction lah. Saya namakan introduction, saya akan terangkan apa yang kita nak belajar. Okey, yang kedua, saya akan susun aktiviti tu mengikut tag 1 dan tag 2. Tag 1 tu adalah biasanya bermula dengan aras yang paling rendah. Selalunya perkenalan
pengenalan, tunjuk cara, demonstrasi. Biasanya saya akan masukkan dekat tag 1 yang saya namakan tag 1, dan tag 2 tu adalah saya akan tambah dengan aras yang lebih tinggi yang kita faham konsep ansur maju tu. Tapi kadang-kadang kita kalau kita tak buat guideline macam ni, biasanya kita terlupa tau, kita hanya ajar murid tu di aras yang rendah je. Kita tak naikkan dia punya kita tak naik ke aras. Sebenarnya pembelajaran perlu ada 2 aras supaya murid boleh nampak perbezaan waktu mula-mula macam mana, dan yang tag 2 ni sebenarnya dia lebih akan menguji kepada murid kita yang berkefungsian tinggi, sebagai satu cabaran kepada murid yang berfungsian tinggi. Okey, dan yang keempat biasanya memang saya akan buat permainan ataupun latihan. Dan last sekali memang saya akan buat refleksi dan juga penilaian lah. Ini yang memang saya amalkan untuk RPH saya setiap kali saya nak mulakan pembelajaran. Okey, saya nak sharing sebab untuk pengetahuan semua guru-guru, sebelum ni memang sebenarnya saya dah buat dah smile and step ni dalam setiap kali pembelajaran. Tapi mungkin sebelum ni saya tak documentationkan apa yang saya buat. Saya cuma buat untuk guideline saya saja. Tapi bila saya terlibat dalam projek yang projek Formative Assessment ni, saya mula study sebab kawan-kawan memang selalu akan tanya saya, Nida, macam mana awak ajar murid awak sehingga murid awak boleh jadi macam ni, sehingga murid awak boleh capai macam ni. Dan daripada pemerhatian kawan-kawan saya tu, baru saya macam terfikir sepatutnya saya nilai apa kekuatan saya yang banyak membantu juga ke arah melahirkan murid MBPK yang berjaya. Okey, kalau kita tengok sepanjang saya menjadi guru pendidikan khas ni, saya memang dah amalkan smile and step ni, dan saya pernah mengajar di SJKT Batu Anam yang mana pada waktu tu hanya ada 5 orang je pelajar saya, tapi 4 orang daripada 5 orang tu dia dah memang menguasai 3M tu. Sebab waktu tu saya memang bila murid sedikit kan, biasanya kita akan bagi tumpuan yang lebih lah. Lepas tu dan salah seorang murid tu memang ambil UPSR lah. Okay, tapi sebelum saya tinggalkan sekolah Tamil tu, bilangan murid saya waktu tu dah jadi 14 orang dah. Kira ibu bapa lebih memilih untuk masuk ke program pendidikan khas berbanding pemulihan khas pada waktu tu. Lepas tu dekat SJKC sini pun saya mengamalkan perkara yang sama. Waktu tu saya ada 21 orang pelajar. 85% murid saya memang boleh menguasai 3M, dan 91% murid saya memang boleh berdikari walaupun mereka ni adalah kategori autism dan juga ADHD. Kat situ kita boleh tengok yang dekat SJKC sini ni bukanlah usaha saya seorang. Ini adalah usaha saya dan juga rakan saya lah, yang mana kita berkongsi idea cara pengajaran, mereka amalkan dan alhamdulillah lah kita boleh nampak progres murid pendidikan khas di sekolah SJKC sini ni berjaya dipertingkatkan lah. Yang ni ialah di SK Padang Garung 2. Waktu ni saya hanya mengajar subjek pendidikan seni dan juga pengetahuan manipulatif. Tapi untuk subjek PSB, maksudnya subjek yang saya ajar, 25 orang murid saya yang saya ajar lah. Dulu mula-mula saya masuk kelas tu memang semua conteng. Dan saya perhatikan, saya kongsikan sikit, ramai juga cikgu bila ajar seni, diorang hanya bagi murid untuk mewarna je. Diorang tak tekankan teknik tu. Tapi bila saya susun balik apa semua tu, 25 orang murid saya tu dah boleh mewarna dengan kemas walaupun mereka adalah berkefungsian rendah. Sebab saya nak share video semua tu, dia akan ambil masa yang panjang. Jadi saya cuma buat rumusan lah. Dan 3 orang murid saya ni memang dah boleh melukis komik dah dengan kartun dengan sangat cantik. Ini antara pencapaian apabila saya implementkan smile dengan step dalam saya punya pengajaran. Okay, next. Okay, yang inilah yang di-sharingkan juga sebab untuk pengetahuan semua saya memang dah berkongsi dengan rakan-rakan lah mengenai smile and step ni. Okay, memang kawan-kawan saya yang dah implement
strategi Smart and Step ni memang mengakui lah 95% murid mereka aktif di dalam kelas. Sebab bila pengajaran tu menarik, murid suka, so kita boleh tengok murid kita memang akan aktif dalam kelas kita. So yang ni ialah kadar kehadiran sekolah saya. Sebab sebelum ni kita faham kalau MBPK kadar kehadiran memang kurang. Tapi selepas kita amalkan Smart and Step ni, memang murid pun seronok datang sekolah. Jadi memang berlaku kehadiran tu lah. Ini adalah purata. Purata kalau dulu purata dia adalah 79%, tapi kini dah naik 91%. So indirectly lah, automatic bila kita buat Smart and Step ni, kita sebenarnya mempertingkatkan keyakinan murid kita, keyakinan diri dia dengan kemahiran murid kita tu lah. Dan yang paling saya nak share, murid memang ternanti-nantikan kelas kita. Maksudnya setiap kali kita masuk kelas, murid kita dah tahu dah apa yang patut mereka buat dan mereka sebenarnya dalam keadaan yang bersedia dah untuk belajar. So itu adalah keberkesanan selepas saya laksanakan Smart and Steps ni lah. Okay, next, dah nak berakhir dah pun. Saya sedikit nak kongsi kata-kata. Okay, saya tahu memang ramai guru pendidikan khas, tapi inilah kata-kata yang selalu saya macam touching lah. A good special education teacher is hard to find. Sebab semua orang boleh jadi cikgu, semua orang boleh ajar, tapi macam mana sebenarnya kita nak letakkan harga kita sebagai guru tu adalah sangat susah untuk kita temui. So jadilah guru yang sanggup lah, maksud saya kita kena belajar daripada murid kita cara macam mana nak ajar mereka. Itu sahaja perkongsian dari saya, guru pendidikan khas SK Datuk Hashim 1, Kota Baru, Kelantan. Ada soalan? Tahniah Puan Iznida atas kejayaan projek tersebut. She went actually lots of ups and downs. Bukan senang menjadi guru pendidikan khas yang mendidik kelainan upaya, dan beliau berjaya bukan sahaja menjalankan formative assessment tetapi berkongsi dengan sekolah-sekolah dan agensi-agensi lain tentang metod dan tools yang digunakan. Tahniah sekali lagi. Saya kira tidak ada soalan. Okey, tak ada soalan setakat ini. Soalan-soalan lain nanti kita akan jawab di akhir pembentangan semua presenter ya. Okay, terima kasih semua. Right. Cikgu Hanina, are you ready? Hanina, are you ready? Yes, yes. Alright. Okay. Cikgu Hanina. Alright, Cikgu Hanina, kita jemput ke pentas perkongsian Telfa. Cikgu Hanina binti Zulkifli dari SK Guntung, Terengganu. She will share with us enhancing blending skills using word list. Penonton boleh share ideas bagaimana untuk menggunakan blending skills ni dalam subjek masing-masing. Saya betul-betul berhasrat untuk mendengar idea dari guru-guru math, sains, kalau ada perniagaan dan sejarah jika ada. Cikgu Hanina, the Okay. stage is yours. Alright, thank you. Can everyone see? I'm sharing the slides. Alright. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Thank you Dr. Rose as our moderator for today's sharing session, my fellow speakers and to all the teachers from all around Malaysia. I'm Hanina binti Zulkifli, an English teacher from Sekolah Kebangsaan Guntung Setiu, Terengganu. Today, I'm going to share with you my small project of enhancing blending skills using word lists among my remedial pupils. Since our project focusing on the implementation of formative assessment, so my presentation today will be focusing on how we can evaluate blending among our pupils. So here are the contents of my overall presentation. I'm going to touch on the introduction, then understanding blending,
word list for blending assessment, blending assessment techniques, observation and recording, real-life classroom example, the blending rubric, and the observation form, and finally the conclusion. All right, let's start with the introduction. Here is the background of my pupils involved in this project. They are my 15 year 4 remedial pupils with the CEFR levels at pre-A1 and low A1. The reason I venture on this project is when I see that they have problem to read the English word well. This small issue will be a bigger problem if we don't do something to help the pupils to master the reading skills. Therefore, I came up with the idea to focus on enhancing the pupils' blending skill so that they can eventually master the reading skill. How formative assessment can assess blending skill? I choose to use the word list approach to assess blending skills among my pupils because it is easy to use in the class and it can be designed to target specific phonemes and words. All right, let's go through understanding blending. So what is blending? Blending is the ability to combine individual sounds to form words. For example, the word sat, sat. Okay, that is how the pupils will blend the word. Why is it important? Okay, it is important for the students to enable them to decode the unfamiliar words. Okay, it also for the pupils for their fluency and comprehensions and to support overall reading proficiency. Let's look at the sample of word lists that are taken from the Remedial Instruction Toolkit 2023. I have used these word lists in the class for individual, pair, or even group activities. I also come up with my own word list to add up the list so that the pupils are exposed to a variety of words. Let's explore the blending assessment techniques that I carried out in the class. The first one is individual oral blending. I used this technique when I called up a pupil to blend the sounds of words based on the word list given. I have a real example in a video that I will show to all of you later. Next, I also used the word list flashcards. I prepared a set of flashcards, show them, and tell them to blend the sounds to pronounce the word correctly. The picture serves as a clue to help them recognize the word given. Lastly, I use word list dice activity whereby the pupil will roll the dice and blend the word according to the number on the dice. So, these are among the techniques that I use to assess blending in my class. All right, let's go to the formative assessment methods that I use in my project, which are the observation and recording. Let's have a look at this observation during my pupil's word list dice activity. I observe him sounding out the phonemes and later help him with the blending. Okay, 1, 2. Okay. Okay, number 5. All right. Set. Okay. Next. Sam. Sad. All right, very good. During this observation, I provide immediate feedback to him
by correcting his mistakes so that he realized his mistakes and tried out the correct blending. Occasionally, I will record the pupils' blending attempts so that I have the evidence of their current performance in blending skills. Alright, the real life classroom example. This is the real challenge in my class, whereby some of the pupils needs a lot of help to recognize the sound of the phoneme, and even sometimes I do need to use Bahasa Melayu because they don't understand English. Ready? Number one. The ke. Jadi? Okay, number two. Number two. Number two, you have to say one by one. Kena sebut satu-satu dulu, lepas tu baru blend. Right, very good. Okay, number three. The A sound. No, bunyi A tu macam mana? Lepas tu ujung sekali G bunyi macam mana? G. Okay, jadi flat. Okay, last one, number 4. Lepas tu SH bunyi. Okay, jadi flash. Okay, very good. Alright, this recording will help me to analyze his blending skill, whether he fulfills the criteria in the blending rubric accordingly. Alright, the blending rubric that I use on the left side and the observation form on the right side. Okay, the blending rubric that I use have 4 major criteria, which are identifying individual phonemes, blending phonemes, pronunciation, and independence. It has 4 levels of assessments for each criterion, which are level 1 is novice, level 2 apprentice, level 3 is proficient, and level 4 is expert. The overall assessment is derived from the majority based on the criteria. We can also add specific comments on the pupils' progress, strength, and area that they need to improve. We shall also fill the observation form to take note of the words that they have mastered based on the word list that we have provided. We can tick if they have mastered the blending and cross if they have not mastered the blending in the observation form. Finally, I would like to conclude my presentation with the positive impacts of formative assessment in my class. I have noticed that when I did the observation and provide feedback immediately, my pupils notice their mistakes. They learn and improve on it immediately. The praises I give after each assessment motivates them to blend phonemes correctly. Besides that, as for me, the teacher, I can identify the area that my pupils need more guidance and practice for them to improve faster and better. Finally, the data I have collected also help me to tailor my instruction to meet their needs. That's all from me. Thank you. Thank you, Cikgu Hanina, for sharing with us the blending skills. Terima kasih juga kepada Guru Besar SK Buntung, Encik Abdul Razak bin Bakar, kerana sentiasa memberi galakan kepada Cikgu Hanina untuk memperjuangkan FA ini dalam belajar. Terima kasih. Sama-sama. And now, we welcome Cikgu Jaya Lakshmini from SK Jalan Belami, Kuala Lumpur to Telfa sharing session stage. Beliau turut mendapat sokongan dan motivasi
daripada Guru Besar Encik Baharin bin Harun. Ijaya. Hi. Okay, thank you to Madam, thank you Dr. Rose. Okay, good evening everyone. Okay, Kak Rose, can you allow me to share this? I've already uploaded. Can you allow me to share? Yes, You yes. can see another Jaya there. Alright. Okay, right. Thank you, Kak Rose. All right. Okay, good evening everyone. Okay, first of all, I would like to thank Dr. Zhu, Dr. Rose, Encik Bahrain, my school headmaster, my school administrators, NUTP committee members, and everyone in this circle for giving me the chance to present my project. Okay, let me introduce myself. I'm Jayalakshmi Murugia, teacher from SK Jalan Bellamy, KL. Has been teaching science and English for almost 15 years. The aim of my project is to learn and master English. Aligned with our Malaysian DSKP, I focus on learning standard 1.22, which is understand with support specific information and details of very simple phrases and sentences. And 3.2.1, understand the main idea of very simple phrases and sentences. Right. Okay. Initially, my students were facing issues to understand and communicate in English. Plus, they are not confident to respond in English. During my lesson, generally they are shy of making mistakes. When I noticed these issues, I approached my students to solve their problem. However, they are shy and didn't want to voice out their problems to me. Okay, in order to overcome my students' issues, I plan peer reading assessment via translation language. Via translation technique. My assessment strategies are based on observation and peer assessment. Okay, for students, they are comfortable to work with peers with the same age group rather than teachers. Okay, there are several steps in implementing peer reading assessment via translation technique. In my practice, let me explain to you. The first step is observing students in classroom. During my lesson, I observe my students in many ways, especially their behavior, focus and level of understanding, and also adapting themselves in activities. Based on my students' strength and weakness, I divided them into two groups, okay, or maybe we can say student A and student B. Group A, okay, they are students with higher level of understanding in English, or also we can say they also have better knowledge of vocabulary compared to student B or group B. Group B, vice versa. Okay, right, okay. Okay, by this way, peer communication and peer assessment became effective in my practice. Yeah. The second step is based on preparation and information for peer reading project. Okay, my target group is year 2 pupils. First I inform my parents, inform my respective parents about my project. Via letters and WhatsApp. Okay, I also prepared consent form and submitted to parents. Okay, in the letter or maybe the consent form, I requested parents for their approval of sharing the photos and relevant details of my students or maybe their children's involvement in this assessment. I also prepared three language storybooks, which is Malay to English here for my students. Okay, in my school library, I searched or looked for these language storybooks
and collected them for my students' language development. Okay, collaboration. Okay, to get my colleagues' collaboration, okay, in implementing my project, I conducted meeting with them. I explained about the importance. I explained about the importance of this project and this assessment to our students and how to conduct it or how to implement it in step by step. Yeah. Okay, we conduct this assessment during our free period or maybe after school. It depends on the situation. It depends on our time as well. Okay, normally we conduct in classrooms or libraries. Okay. Okay. Okay, the third step is project implementation. Okay, we provide these 3 language storybooks to each peers or maybe each pairs. We advise these pairs or maybe the students to read the storybooks to each other in both languages. Okay, they took turn to read the stories paragraph by paragraph. Then there'll be a question and answer session between peers. So as I mentioned earlier, there'll be student A and student B. So generally they'll be asked these questions. Okay, what's your favorite who's your favorite character? Do you like the story? Okay, what is the moral of the story? Okay, by this way, I've noticed that students started to communicate among themselves and also they communicate in English. Alright, okay, here are the evidence or maybe the pictures here. Okay, my colleagues, assist students in peer reading to master English. They observe how the peers, read stories. Then they evaluate, these students, their performance, in their project. So earlier I've already distributed the forms to them, and how to evaluate my pupils, our students. So based on that, my colleagues, they will evaluate the pupils and also they will give feedbacks. Okay, one of the most important part of my assessment is learning new words. So at the beginning, my students learn the meaning of words by asking me or maybe their friends or their peers. Okay, now, I've already taught them on how to use online dictionary. Okay, my students, they will list down the words, the new words or maybe the words which they, generally the words which they don't know the meaning, right? Okay, so they will type out the respective words on the website, the website, maybe Cambridge or any other suitable website. Okay, when they type out the words, they are also able to listen to the pronunciation of the words and they can translate the words to other languages as well. Maybe from BM to English or maybe English to, maybe for example, English to Tamil or English to Chinese. Okay, even they can also learn, they also learn the meaning of words from English to English in details. Okay, for in English, in details. For example, maybe I say market. So in detail, they say, market, a place where they can sell fish, vegetables and fruits, that way, yeah. Okay, in this the fourth step is in our project is evaluating students' performance. Okay, this is the rubric for peer reading assessment, which I downloaded from International Reading Association website. Okay, all right. Okay, I've created a form here, which I mentioned earlier, which I sent to my colleagues. Okay, this is the form which I created to evaluate my pupils, my students' peer reading. Okay, based on the rubrics on the previous slide, I adapted it to the new form. Okay, we evaluate students based on their fluency,
pronunciation, and ability to learn new words. We either put a tick or cross in each column based on our pupils, our students' progress or performance. Just see if they can do pronunciation, okay, we just put a tick. Or maybe just say they can read fluently, we just put a tick. If they can learn new words, maybe we put a tick and we in bracket we write, okay, maybe 4 words. Okay, that is how we do. Okay, next. Okay, feedback. Okay, the final step of our project, okay, is the feedback of students and colleagues here. Okay, sorry, I repeat. The final step of my project is focused on feedback and feedback of students and colleagues. After completing my project, I gather feedback from both my colleagues and students for further improvement. Okay, I created feedback corner in my classroom. Okay, my students will get colorful sticky notes from me after each peer reading assessment. They will express their feelings, suggestion or any other feedback, okay, which they feel relevant to this peer reading. Okay, they will write in this note. Then later they will stick on the board or maybe on the whiteboard said feedback corner. Okay, generally my students will give feedback as like good, nice, or maybe they just draw smileys, positive smileys. Okay, based on their feedback, I learn how they feel about my assessment and whether it helped to develop them. Okay, so feedback is important here for further development and improvement. Okay, here, okay, besides that, I gathered my colleagues' feedback, okay, via WhatsApp and Telegram. Okay, when I go through the feedback, I started to learn about my students' level of learning, okay, and which areas need to be focused and improved and so on. Okay, so far feedback has helped me to feedback helped me to improve my teaching and learning process and advance my students' understanding in English and also certain areas of studies. Okay, that's all from me. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you Jaya for sharing on peer reading assessment. Bila kita sentuh mengenai peer reading, semua subjek ada kaitan dengan pembacaan, betul? Math kena baca, sains kena baca, semua subjek kena baca. Jadi kita boleh katakan semua subjek menggunakan reading sebagai foundation untuk drilling konsep, formula dan sebagainya. So dari perkongsian tersebut, saya mengharapkan ianya memberi cetusan idea kepada guru-guru bagaimana menggunakan peer reading sebagai tools untuk penilaian dalam bilik belajar. Terima kasih Jaya. You're And welcome. now it's time for us to call our last presenter, Cikgu Nur Azura from SK Kedai Buluh, Kuala Terengganu. Ramai tak guru-guru dari Terengganu yang berada dalam talian? Respon sikit dalam chat box tu. Azra, you're on stage now. The stage is yours. Azra, you ready? Azra, mic Azra. Okey, saya nak buat share kat sini tapi tak keluar. Dia ada kat bawah tu, button kat bawah tu, present. Okey. Okey, wait ah.
Boleh Azura? Tak boleh. Tak Kejap. boleh. Okay. Dia suruh saya unlock the button in the corner. Wait Cuba sekali lagi Azura. Okay. Sekali lagi kat bawah tu. Tekan present. Nampak kan button kat bawah tu? Ada, tapi dia ada keluar Chrome has lost permission to capture your screens. Sekejap. Saya cari. Tak ada ni, memang tak ada. Ada satu je. Try sekali lagi. Caption. Boleh saya minta kawan-kawan tolong share saya punya slide, boleh? Alright. Can we have Kanan to help Nur Azura? Kanan, could you please help Nur Azura? Azura, you give your slide to Kanan. Okay. So while waiting for our friends to prepare the slide, I would like to respond. Sekejap ya. Dia nak respon sikit dari komen-komen audience kat luar tentang formative assessment. Saya kalau pergi ke mana-mana sekolah, saya suka berkongsi tentang formative assessment. Paling mudah lah kalau cikgu nak faham. Mungkin bagi cikgu formative assessment ni something different. Tapi sebenarnya sangat dekat dengan cikgu bila cikgu letakkan PPD sebagai contoh formative assessment, because of PPD is part of formative assessment. Dan kalau kita cakap formative assessment ni, kita cakap pasal PPD, cikgu tahu, oh PPD is ongoing assessment, dilakukan sepanjang masa di dalam bilik darjah. Baik, bila kita kata dilakukan sepanjang masa dalam bilik darjah, cikgu perasan tak? Semua sekali presenter, dia menekankan mereka ini menekankan 3 aspek. Yang pertama, kalau kita kata formative assessment, mesti ada aktiviti. Yang kedua, mesti ada feedback. Dan feedback ni ada juga feed forward. Dan ketiga-tiga ni ada elemen yang sangat penting dalam formative assessment. Baik. Kalau cikgu saya bawakan dah contoh ya, cikgu kenapa feedback ni sangat penting. Ada cikgu mungkin tertanya-tanya, apa dia feedback? Apa dia feedback forward? Feedback ni senang je. Kalau kita kata feedback ni adalah something yang kita dah buat aktiviti tu untuk membantu pelajar kita develop. Nah, that is feedback. Dan kebanyakan kita buat dalam mana? Dalam PPD. Baik, saya nak bagi contoh. Ini contoh PPD. Ya, PPD seorang pelajar ni. Saya baca yang paling ringkas lah. Kalau kita kata feedback kat sini, dalam sejarah dia TP4. Menganalisa pengetahuan dan kemahiran berdasarkan ilmu sejarah, kemahiran pemikiran sejarah dan nilai yang dipelajari berkaitan sejarah kita dan dunia. Itu adalah pernyataan tahap penguasaan dia untuk TP4. Ulasan guru. Ulasan guru inilah yang kita kata feedback sangat penting kita berikan kepada pelajar setiap kali aktiviti. Cuma kalau ulasan guru dalam PPD, untuk mempermudahkan kerja guru, untuk mengurangkan beban kerja guru, maka telah dipermudahkan oleh lembaga perbezaan dengan mengadakan option dan cikgu perlu tick sahaja kan. Option tu contohnya murid dapat mengintegrasi bla bla bla, murid mempunyai keyakinan diri, dia ada banyak option yang cikgu perlu tick. Contoh dekat sini. Ulasan guru mata pelajaran bagi mata pelajaran sejarah. Murid menunjukkan prestasi yang semakin meningkat. Baik, kita kata itu feedback. Dalam formative assessment, bila kita jalankan dalam classroom, perkara paling penting adalah memastikan feedback kita itu memberi kesan kepada pelajar dan feedback itu spesifik. Kita tak bolehlah nak mudah macam ni. Sebabnya ini adalah mempermudahkan kerja guru supaya cikgu tak terbeban. Kalaulah kita perlu sediakan feedback kita sendiri, satu kelas yang ada 40 orang, 2 minggu tak habis lagi. 2 minggu cikgu tak siap lagi untuk buat feedback, betul? Tapi kalau dalam kelas kita yang sebenar, kita perlu bagi feedback supaya pelajar itu faham. Contoh feedback. Biasanya cikgu kata, oh good. Good tidak mencukupi. What kind of good? What element is good? Yang tu cikgu perlu lebih detail kepada anak-anak murid kita. Kalau kita kata good dalam aspek apa dia good? Dan bila kita cakap juga pasal formative assessment, of course kita akan cari something yang baik untuk pelajar kita. Elemen-elemen yang positif.
kita tak bagi elemen-elemen yang negatif. Contoh, masa guru-guru kita dulu mungkin kan zaman-zaman kita dulu, kalau cikgu bagi contoh lah yang saya lihat pada buku-buku pelajar, lemah, gagal. Kalau feedback itu kita beri dalam arti kata negatif, dia akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam kepada pelajar. Mungkin pelajar akan terus block mental dia, saya tidak boleh buat lagi, saya setakat ini je, saya tak mampu lagi nak buat lebih dari itu. Sebab itu kita perlu berikan feedback yang positif kepada pelajar supaya dia dapat kembangkan potensi dia. Sama lah dengan kita, bagaimana perasaan kita, rasa kita apabila bos kita kata aktiviti awak ni laut, aktiviti awak ni tak boleh pakai, awak punya projek ni lemah. Begitu jugalah dengan perasaan yang pelajar-pelajar kita rasa bila kita bagi feedback yang sedemikian. Dah bersedia Kak Zura? Kanan? Dah Kanan dah bersedia? bersedia. Dah ya? Saya masukkan Kanan on the stage. Alright. Oh, which one? Which one is... Okay. Where is the slide? Oh, this one. Okay, sorry. Pick this one. Right. You ready? Okay, I'm ready. Alright. The stage is yours. Okay, Assalamualaikum and very good evening to all of you. Okay, thank you to Dr. Rose, Associate Professor Dr. Zuwati and all fellow of my friends here today. Okay, I am Cikgu Nur Azura binti Juso. Okay, currently I'm teaching in special kids. Okay, from SK Kedai Buloh, Kuala Terengganu. Okay, actually this formative assessment helped me focus more on the practice I did in class and help others friends use it too. Okay, first of all, okay, I would like to share with my student first. Okay, my student consists of various categories of learning problem and most of them have intellectual deficit, autism, ADHD, and very challenging for me. I have planned a project for them which is to add and strengthen as many words as possible in the English language. Okay, simple technique, RSW technique, read, spell and write, boot, vocab boot for special kids. Okay. Okay, the main problem in my English class are passive in class, something they mute himself, okay, during my class. Lack of vocabulary, lack of pronunciation, lack of self-confidence, especially when speak in English and do not know how to speak in English better. Okay, what are the strategies that I use in the project? Okay. Okay, there are 3 steps that I use for this project. Okay. Okay, step 1. Okay, Mr. Kanan, the next slide. Okay, step 1. Okay, I'm so sorry because I when I transfer the PowerPoint to my friends, it a bit okay changed. Okay, the flash card are given with words, and then the second one is read and spell together. Yang ni cikgu akan repeatedly read and spell dengan read. And then the third one is explain the meaning of the word. Okay, bila kita explain and then diorang akan faham. Okay, and then the step number 2. Okay, the step number 2. Okay, I will give them the piece of the paper. Okay, there is a lot of the pictures and then the column that they need to write the word. Okay, and then I will let them write the word correctly. Here I will check their spelling and writing in neatly. Okay, so kat sini I akan immediately check dia punya writing, dia punya ejaan. Okay, and then cut and paste in their vocabulary for special kid. Okay, everyone have their own vocab books. Okay, the vocab book inside. Okay, I already
arrange the alphabet A to Z. Okay, that means they need to paste with the correct alphabet. Okay, and then the step 3. Okay, I will do it in 30 minutes or one period of class in a week. Okay, and then every 2 weeks they have to read together in class. Okay. Okay, what are the strengths of this project? Okay. Okay, the first one. Okay, I'm so sorry. Dia punya. Okay, dia punya. Okay. Okay, dia punya apa? Dah lari lah semua. Dia punya apa? Presentation. Okay, I'm so sorry, Mr. Kanan. Okay, what are the strengths? Okay, the first one is they can improve the word in English as much as possible. Okay, the simple word for them. Okay, they help each other in the class. Okay, maybe the active one we always say the word, and then the passive one we say together with them. Okay, even if they don't know how to read, but they still know the word through the picture and say it. Okay, and then the number 4 is they need to try to use the word every day. I will ask them what is this word. Okay, I will always remind them. Okay, and then lastly, I will give a reward for them at the end of the year to encourage them to do better in English vocab books. Okay, the next. Okay, what are the challenges among them? Okay, let me see. Okay, special people have a very limited memory. Okay, we need to use those words every day so that the word become familiar to them. Okay, some of them put with a slide list. Maksudnya mereka ni dia macam ada perkataan senang sikit lah. Okay, so that they are very shy and sometimes mute from answer my question in class. Okay, and then the number 3 is lack of pronunciation. Sometimes they read in Malay pronunciation. So that teacher will always remind them to say it properly. That one is immediately correction. Okay, and then the next slide. Okay, for my teaching X is very simple. Okay, I just need a flashcard and then a few words. Okay, a few words for the every period, and then exercise given immediately. Okay, in addition, I use a group activities in class to make our activities more fun and passive people will active. Okay, the next. Okay, this one is flashcard, and then the next. Okay, example of word that I'm doing in my class. Okay, the next. Okay, evident. Okay, this is activities I conduct in my class. Okay, when after we read together, we spell together, I paste on the whiteboard, and then they will fill. Okay, the word below the pictures. Okay, below the picture, and then I will guide them to write neatly. Okay, and correct. Okay, so after that, okay, they need to cut and paste in the vocab books. Okay, next. Okay, this is real life in class. Okay, Mr. Kanan, can you play the video? No. Yeah, ada video kat situ. Okay. Okay, after they write it neatly, okay, I will go to one by one. They need to read, okay, in front of me. Okay, I don't know. Okay, and then the activities in class. Okay, the activities in class. Okay, the word that they have learned today, that day.
I will paste it on the board in front of the class. Okay, that one that's support them to read them. Okay, to read it repeatedly in class. Okay. Okay, the next. Okay. Yeah. Wait. Okay, wait. Okay, ada video kat situ. Okay, Mr. Kanan. Oh my God, I cannot control mine. Okay, activity in class by group. Okay, group activities. Okay, group activities. Okay, the number 16. Okay, this student will choose a picture they know, paste and write the word correctly on the poster. Okay, this poster will be pasted on the notice board in the classroom. In the future, I will make this gallery work for the other students to see their work. Okay, next. Okay, cut and paste in the vocabulary books. Okay. Okay, this okay, these activities I will always monitor them because some of them sometimes they wrong paste on the vocab books. Okay. Okay, speaking in action. Okay, this is my student Ayu Kalisha. After we group, okay, after we did the group discussion, okay, I will like her to speak in action. Okay. So these peoples have ADHD student. So she is very active in class. Okay. So she is very very active in class and always want to study. Okay. Okay, the next. Okay, the next. Okay, writing skill has improved. Okay, by doing this, okay, I can see that my student have has improved their writing because I always ask them to write in neatly. Okay, and then corrects. Okay. Okay, so when I did this project, okay, I was able to find one weakness, okay, of my student, okay, three of them, which is writing in the wrong way, no space between each word. How? I use the word that they have learned in the vocabulary book and I have put a sentence. Okay, they will write in the box one by one, and lastly they will write in the correct way in the sentence. Okay. Okay, this is some of the feedback from my colleague and the parents. Okay, the parents of in the video. Okay, based on this feedback, I will try my best to adjust my teaching to meet Lina's need. And I will provide students with feedback to show the gap between the current learning and the learning goals. Okay, and the next. Okay, what is benefit and outcome leadership will leadership skill formative assessment practice in my classroom. Okay, the first one is increase the vocab and improve vocabulary. Okay, second one is build a self-confident level. Okay, to my peoples. Okay, enable passive people. Okay, to be active in class. Okay, so I can see that when we do a group
group discuss in class. Okay, encourage people to speak in English slowly. Okay, and then people are active in group discussion. Okay, positive learning experience and enjoyable in my class. Okay, okay, the next. Okay, how formative assessment has helped me to improve myself. Okay, okay, the first one, it helped me to improve my project better, and continuously I will use this vocabulary book on the next year, okay, until they left to the secondary school. That's mean I will work on this project for the next class. Okay, I really like when I get feedback from people action in class. Okay, I can see their face, how they react when in my class. Okay, and then my colleague and the parents, so that I can prove and adjust in the technique that I have implemented to meet learners' needs. Okay, also use peer and self-assessment to enhance students' sense of ownership. Okay, it helps. It also helped me to evaluate my student from various aspects, such as pronunciation, okay, writing and reading. It provides teacher with better knowledge of student progress. Okay, maksudnya saya akan kenal lah anak murid saya. Okay, it gives me the opportunity to be more confident when sharing knowledge with my friends. Okay. Okay, next, the last. Okay, it is an enjoyable experience and meaningful way of building people vocabulary in special kids student. Okay, besides, it is built a confident level of my people in speaking in English. Okay, even though one word like that. Okay. Okay, before I will finish my sharing today, I would like to big thank you to my school, my guru besar, okay, Puan Norizan Sulong, my PK, okay, pendidikan khas, iaitu Cikgu Harniza Mamat, and all my colleagues at SK Kerai Buloh, okay, and my friends in the circle, okay, to allow me to participate in this program, okay. And then that's all. Thank you. Thank you, Nak Azura Yusof. Right, kita telah pun mendengar 8 perkongsian yang hebat. Apa yang kita rancangkan, dia tidak akan berjaya sebenarnya sehingga kita tidak mempunyai leadership skills. So, dalam formative assessment ni, rangkaian dia, leadership is vital as teachers are leaders for teaching. Teachers are leaders in the classroom. So, setiap guru perlu asah kemahiran leadership untuk memastikan formative assessment boleh dijalankan dengan baik, diaplikasi tanpa was-was, tanpa ragu-ragu. So, sekiranya cikgu berminat, ke luar sana yang berminat atau ingin mendapatkan nasihat, bantuan mengenai tools yang digunakan oleh presenter, cikgu-cikgu boleh menghubungi sekolah-sekolah tersebut. Cikgu boleh rujuk pada poster sebab di poster tu dia ketuliskan cikgu-cikgu presenter ini dari sekolah mana. So, secara keseluruhan saya dapati dalam berdasarkan komen-komen ni, saya mengharapkan daripada presentation ini, cikgu-cikgu di luar sana lebih memahami apakah itu formative assessment. Cuma bagi saya, dalam 1 minit setengah, saya nak betulkan sedikit ya. Saya nak betulkan komen yang cikgu beri. Ada cikgu bagi tahu tadi, formative assessment is off learning and also as learning and for learning. Kalau kita cakap pasal off learning, dia berbeza sebenarnya. Off learning is to provide to determine if the student have met specific learning objective or standard. So yang ni, it helps assist teachers in using evidence of a student's learning to assess achievement against outcomes and standard. So, bila kita cakap pasal off learning, it's actually to provide summative information that can be used to evaluate student performance. So, it is not part of formative assessment when we talk about off learning. And while as learning, it helps students to develop metacognitive skills and
and become reflective learner. For us learning, students their own assessor, students monitor their own learning and ask questions and use a range of strategies to decide what they know and can do and how to use assessment for new learning. So that is learning. But for learning is to support students learning and help them achieve their full potential. So when you say it occurs throughout the teaching learning process to clarify students' learning and understanding, of course you are right. We are talking about formative assessment. So for learning is actually formative assessment, not like off learning. Off learning more to summative assessment because we need to get the information that we can use to evaluate students' performance. Saya harap perbincangan kita dan juga perbentangan tadi perbentangan tadi daripada 8 presenter yang hebat untuk pengetahuan di luar sana, cikgu-cikgu ini ada 30 orang semuanya. 30 orang ini adalah merupakan cikgu-cikgu yang dipilih dari 400 ribu guru yang ada di luar sana untuk menyertai program ini, dan ada di antara mereka ini akan membuat perkongsian di Korea pada awal bulan 11 ni. So saya mengharapkan penerangan saya dan juga presentation dari semua presenter dapat membantu guru-guru lebih memahami apa itu formative assessment dan bagaimana untuk implement dalam classroom. Saya jemput semua masuk balik on stage everybody, dan tunggu penonton kat sana tunggu sebab saya akan letakkan link dekat sana, dan saya juga letakkan di situ. Saya perlukan 2 cikgu ini untuk menghubungi saya untuk claim hadiah dari hadiah misteri yang saya janjikan tadi. Boleh tak kedua-dua guru ini letakkan nama sekolah, untuk keselamatan letakkan juga nama sekolah dalam chat box tu supaya saya dapat menghubungi sekolah cikgu-cikgu, 2 cikgu ni. Baik, bagi masa saya beberapa saat untuk saya masukkan. Untuk saya paste link sekejap ya. Saya nak paste link ni sekejap. Alright. Dan kita buka link ni about 15 minit kot ya. Alright. Link SPLKPM telah diberikan. Kita buka hanya lebih kurang 15 minit. Terima kasih kepada semua presenter. Sangat hebat hari ini. Terima kasih kerana memberi masa kita bersiaran hampir 3 jam. Bukan hampir 3 jam, betul-betul 3 jam. Terima kasih semua. See you again. Thank you, Doctor. Thank you, everyone. Thank you, Doctor. Okay, saya masih Thank you, everyone. Wilba Mala dan juga seorang lagi letakkan nama sekolah anda di dalam chat box tu ya untuk saya hubungi. Doc, Yes, Doc? saya. Yeah, do we also need to key in on this one? Yes. You also. So don't worry. I will give the link to the Telegram. So don't worry. Thank you, Doc. Okay, don't worry. Alright. Yeah, thank you so much. Okay, we can leave, right? Can Yeah. we leave? Okay. Alright. Yes. You may leave. All right, thank you so much, everybody. Good job, everybody. Bye bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Bye bye.
Okay, thank you, Doctor. Bye. Thank you, Kak Ros. Okay, thank you, Doctor. Wilvamala. Yeah, Wilvamala. SK Kebun Baru. Alright, SK Kebun Baru. So I'm waiting one more. Siapa yang seorang lagi tu? Waiting for Krishna Veni. Krishna Veni, if you read the message, please contact me, alright? Okay, bye-bye everyone.